Yes, good morning, everyone. Good morning, students. So in the session start பண்ணலாம். I think some 800 plus students join பண்ணிருக்காங்க. So last week, that is on நம்மளோட week third weekல வந்து பாத்தீங்கன்னா we so இது வரைக்கும் பார்த்த டாபிக்ஸ்ல டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மேனேஜ் சர்வீஸ் பார்த்தோம் அண்ட் வாட் இஸ் பவர் query அண்ட் பவர் queryல m ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம், ரைட்? So these are the different things we learned in this power query, that is power BI-ல. And இன்னைக்கு வந்து நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்க போறது பாத்தீங்கன்னா it is about a data model concept. Okay, so data model concepts ரியல் டைம்ல எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், ஸோ அதோட எக்ஸாம்பிள் அண்ட் ஆல்சோ நான் உங்களுக்கு ஒரு கேஸ் ஸ்டடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். ஸோ எப்படி வந்து கேஸ் ஸ்டடி பண்றது அப்படின்றதையும் உங்களுக்கு கிளியரா ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ அபவுட் தட். ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு த topic. Okay. So what is data modeling and relationship in Power BI? ஏன் நம்ம இந்த ஸ்டெப் தெரியணும் அப்படின்றது கிளியரா சொல்றேன். ஸோ எப்பவுமே நீங்க ஒரு விஷுவலைசேஷனோ இல்ல ஒரு டேஷ்போர்டோ கிரியேட் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி சில ப்ராசஸ் நீங்க பண்ணணும். இல்லை அப்படின்னா உங்களோட ஃபைனல் அவுட்புட்ல எரர் வரும். எக்ஸாம்பிள், ஒரு 1 மில்லியன் இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு 1 மில்லியன்ற அவுட்புட் வரணும். பட் இட் இஸ் ஷோயிங் லைக் சம் 0.88 or 98 மில்லியன் அப்படின்ற அவுட்புட் உங்களுக்கு வந்து வியூ ஆகுது. ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி டோட்டலி ராங், ரைட்? ஈவன் ஒரு பாயிண்ட் நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆனாலும் ஸோ த என்டையர் திங் இஸ் கோயிங் டு சேஞ்ச். கிளியர்? ஸோ தட் வி நீட் டு கீப் இட் இன் மைண்ட். ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸ் பார்த்தோம் அண்ட் எம் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம். இப்போ டேட்டா மாடலிங். இப்போ எக்ஸாம்பிள் 2 டேபிள் நான் அப்லோட் பண்றேன், ஓகேங்களா, இன்சர்ட் பண்றேன் அப்படின்னா அந்த 2 டேபிள்லயும் ஒரு கனெக்டிவிட்டி இருக்கு, சேம் காலம் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த சேம் காலம்ல தட் இஸ் ஒரு காலம்ல டூப்ளிகேட்ஸ் இருக்கு, இன்னொரு காலம் தட் இஸ் இன்னொரு டேபிள் இருக்கக்கூடிய காலம்ல எனக்கு டூப்ளிகேட்ஸ் கிடையாது. ஓகே, ஸோ ஹவ் வி ஆர் கோயிங் டு மேனேஜ் தீஸ் திங்ஸ்? ஓகே, லெட்ஸ் சி. ஒரு minute. Okay, fine. So now we'll understand the basic of data modeling, data modeling or the basics, and the learner will explore the data sources and data preparations, and participant will learn to create a relationship between our tables. So tables in a relationship, so அதை understand பண்ணிக்கலாம், and will learn to design and optimize the data models. So before starting with this data model, I want to show you what is data model. Okay. So அதில் என்ன ப்ராசஸ் பார்க்க போறோம் அப்படின்றத நம்ம ஜஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும் இன்னைக்கு நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ணிக்க போறோம்ட்டு. ஸோ ஃபர்தரா நான் சில டைம் வந்து ஆக்டிவிட்டிஸ் கொடுப்பேன், ஜஸ்ட் 5 minutes or 2 minutes ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுப்பேன். ஸோ அது எல்லாமே டெஃபினட்டா கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ எல்லாரும் டெஸ்க்டாப் வச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், டெஸ்க்டாப் ஆர் லேப்டாப். அதுல இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்க அந்த 5 minutes கொடுக்குறப்போ, ஸோ தட் உங்களுக்கு கேஸ் ஸ்டடி அப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் தி ஸ்க்ரீன். ஸோ நான் பவர் பிஐ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. உங்களுக்கு யாருக்காவது சப்போஸ் மேம் எனக்கு பவர் பிஐ இன்ஸ்டாலேஷன் கொஞ்சம் டவுட்டா இருக்கு அப்படின்னா, ஸோ நம்மளோட ப்ரீவியஸ் வீடியோ எடுத்து செக் பண்ணி பாருங்க, அதுல உங்களுக்கு இன்ஸ்டாலேஷன் ஸ்டெப்ஸோட கொடுத்துருப்போம் ரன் பண்ணது. ஓகே, ஸோ நவ் I'm going to click on get data. Okay, நான் அந்த வாட்டி CSV ஃபைல் இன்க்ளூட் பண்றேன். So order data set. I'm just clicking.
Click on load. Is loading, will wait. So row loaded காட்டுது. So once load ஆகணும்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த data tab இருக்கு இல்லையா, இந்த data fieldல வந்து உங்களுக்கு இருக்கும். இங்க பாருங்க order, data set and அதுல இருக்கக்கூடிய columns. Customer ID, values, order date, order ID, price, and product ID, quantity, seller ID, and ship date. சரிங்களா? அது மாதிரி different columns இருக்கு. So இது உங்களுக்கு already தெரியும், right? Report view and table view and model view. So நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கறது என்ன? Data model, right? So just click on this model view. ஸோ உங்களுக்கு வந்து டேட்டா இங்க அப்பியர் ஆகுது. ஓகேங்களா? ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி. ஸோ அதில் என்னென்ன காலம்ஸ், இது எல்லாமே நம்மளோட காலம் நேம்ஸ். இது எல்லாமே சம் பண்ற வேல்யூஸ். இது டேட்னால நம்மளுக்கு டேட் ஐகான்ல உங்களுக்கு இருக்கும் ஷிப் டேட். இது ரெண்டுமே ஓகே. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஐடிஸ். ஸோ நவ் ஐம் கோயிங் டு அப்லோட் ஒன் மோர். ஸோ நான் ஒரு 5 to ஒரு 6 யூனோ தட் இஸ் செட்ஸ், டேட்டா செட்ஸ் வந்து இன்க்ளூட் பண்ண போறேன். கஸ்டமர் டேட்டா செட், கிளிக் ஆன் ஓப்பன். இப்போ நான் இது செகண்ட் டேபிள் இன்சர்ட் பண்ணோம்னா ஒரு ஒரு கனெக்டிவிட்டி இருக்கும் பாருங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு கனெக்டிவிட்டி இருக்கும். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 99,000 some plus of row values இருக்கு. So this is the order data set. Clear? So இது வந்து customer data sets. Clear? So next I'm just including delivery data set. Click on load. ஸோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி கிரியேட் ஆகுது அண்ட் இந்த ஆஸ்ட்ரிக்னா என்ன, ஒன்னா என்ன, அண்ட் இங்க ஆரோ மார்க்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த ஆரோ மார்க்ஸ்னா என்ன அப்படின்றது நம்ம டீட்டெயிலாக இன்னைக்கு லேர்ன் பண்ணிக்கிறோம். அண்ட் ஐம் ஆல்சோ இன்க்ளூடிங் பேமெண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் டேட்டா செட். ரிவ்யூ டேட்டா செட். ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் அப்லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஐ cannot see the connectivities, right? கனெக்டிவிட்டி நம்மளால பார்க்க முடியல. அது என்ன ரீசன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, அண்ட் ஓகே,
And last நான் இன்னொரு data sets upload பண்ணிக்கிறேன் CSV file seller data sets. Click on load. 1 minute. Seller data set. So already imported, right? So seller data sets இங்க இருக்கு. Let me scroll this here. That's all. கிளியரா? ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா செட்ஸை வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணியாச்சு. அப்லோட் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இது எப்படி இன்டர்கனெக்ட் ஆயிருக்கு, இதுல என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, ஸோ இதை எப்படி வந்து நம்ம அலைன் பண்ணலாம் அண்ட் எரர்ஸ் இல்லாம நம்ம எப்படி அவுட்புட் எடுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே we will see it today. Okay, everyone is clear, right? What is data model? ஸோ டேட்டா மாடல்ல போயிட்டு we are seeing this definitions எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம். So now let me get into the PPT. Creating a great data model is one of the most important tasks that a data analyst can perform in a Power BI. Okay. So creating a great data model. So when a data model create பண்ணலாம், it should be a great data model. Example, ஒரு சிம்பிளான டேட்டா மாடல் நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம், பட் இது ப்ராப்பரா கனெக்ட் ஆயிருக்கா, ஸோ இது எல்லாமே நீங்க அனலைஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாஸ்க் தட் அ டேட்டா அனலிஸ்ட். நீங்க டேட்டா அனலிஸ்டா நீங்க ஒர்க் பண்ண போனீங்கனாலும் தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அண்ட் பை டூயிங் திஸ் ஜாப் வெல் யூ வில் you help make it easier for people to understand your data, which will make building the valuable Power BI that reports easier for them and for you. Okay, so it will be easier for you and for them also. So to create a Power report. And next is a good data model offers the following benefits. So what are the benefits? So like data exploration is faster. So how it is going to be faster? So any idea like what is data exploration? No idea? Okay, fine. So actually this is, it's an initial step in data analysis. Next, use statistical techniques. And third one, it use good size and the quantity. And so on. Clear? So these are the different thing. So இதனால தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா டேட்டா எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு ஈஸியா வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும். ஓகே, டேட்டா எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் இஸ் ஃபாஸ்டர். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் அக்ரிகேஷன்ஸ் ஆர் பில்ட் or simpler to build. Simpler means example, that is ஒரு டேட்டா சம்மரி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா, example, if it is going to be, you're going to calculate sum or average
or if it is going to be like count, anything. Okay, so that can be easier and simpler to build. And reports are more accurate. ஸோ உங்களோட அவுட்புட் நீங்க கொடுக்கக்கூடிய அவுட்புட் வந்து மோர் அக்யூரேட்டா இருக்கும். ஓகே, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ எக்ஸாம்பிள் சில டைம்ஸ் வந்து சில இதுல எரர் இருக்கும். லெட்ஸ் சே, ஸோ ஆல்ரெடி இதுல டாக்குமெண்ட் இருக்கு. நான் என்ன பண்றேன்னா இன்னொரு ஃபைல், எக்ஸல் ஃபைல் ஒன்று அப்லோட் பண்ணிக்கிறேன். லெட்ஸ் சே, ஓகே, ஸோ ஜியோ டேபிள் எடுத்துக்கலாம். So click on sheet and click on load. ஓகே, ஸோ இங்க ஒரு ஷீட்டு நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா எங்க இருக்கு. ஓகே, இந்த ஷீட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர் இஸ் நோ காலம் நேம். காலம் நேமே நம்மளுக்கு டிஃபைன் ஆகல. இங்க செலக்ட் பண்ணாலும் காலம் 1 காலம் 2 தேர் இஸ் சம் எரர். ஸோ நான் என்ன பண்ணலாம்னா எங்க டேபிள்ல போய் செக் பண்ணலாம். ஸோ இங்கே பாத்தீங்கன்னா காலம் 1 காலம் 2 இருக்கு. ஸோ செலக்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டேட்டான்னு இருக்குல்ல, இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஷீட் 1. So இங்க பாத்தீங்கன்னா column 1, column 2, but my actual column name is what? Geography and region. Okay, so let's click on this and use the first row as a header. So geographic and region. So இப்போ correct இருக்கு. So now we can close. Do you want to apply your changes now? So exactly, yes. Okay, so இது கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் just திருப்பியும் டேட்டா மாடல் போங்க. இப்போ என்னன்னா எனக்கு டேபிள் நேம் வந்து ப்ராப்பரா இல்ல. So I can rename it easily. So table name I'm giving as geo table. Okay. So geo table நம்ம change பண்ணியாச்சு. It is appearing. Okay. So இந்த மாதிரி நம்ம ஈஸியா we can create the reports. Okay. Reports are more accurate. So report will be நம்ம ஃபைனலைஸா அதுல இருக்கக்கூடிய டேட்டா வந்து more accurate இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் ஒரு 2 டேபிள் நம்ம திங்க் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ எக்ஸாம்பிள் இங்க வந்து அட்மிஷன் அப்படின்ற ஒரு டேபிள் இருக்கு. ஓகேங்களா, இங்க வந்து பேஷண்ட் அப்படின்ற ஒரு டேபிள் இருக்கு. there are 2 tables. ஓகே, ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் இங்க இருக்கக்கூடிய ஐடி, அதாவது பேஷண்ட் ஐடி இருக்கும். இங்கே பாத்தீங்கன்னா பேஷண்ட் ஐடி இருக்கும். ஓகே, இங்க பேஷண்ட் ஐடி இருக்கும், இங்க தட் இஸ் அட்மிஷன் ஐடி. ஸோ பேஷண்ட் ஐடி வந்து நான் ஒரு ஃபேக்ட் டேபிள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். ஃபேக்ட் டேபிள் அப்படின்னா அது நம்ம லேட்டர் வில் டிஸ்கஸ். ஸோ இந்த அட்மிஷன் ஐடியில் எனக்கு நிறைய வாட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட் ஐடி ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். பிகாஸ் அவங்க ரீஅட்மிஷன் வரலாம். ஓகே, ரீஅட்மிஷன் இஸ் பாசிபிள், ரைட்? ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ஈஸியாக வி கேன் ஃபில்டர் அவுட் யூசிங் திஸ் data model concept. So reports are more accurate and writing reports takes very less time. So இதுல நம்ம reports எழுதுறது வந்து நம்ம it will take very less time and reports are easier to maintain in future. Futureல இது நம்ம maintain பண்றதுக்கு it is very very easier. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா defining a good data model. How to define a good data model. So good data model should be simple, intuitive, and well organized. It should represent a data accurately and meet the specific needs of the user. Okay. And a data model should be simple and well organized. And it should be represents the accurate and meet the specific needs of the user. User order specific அதாவது எப்பவுமே நீங்க ஒரு டேட்டா மாடல் கிரியேட் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க எண்ட் யூசர் மைண்ட் வச்சுருந்தா யூ ஹாவ் டு கிரியேட். எக்ஸாம்பிள் அவங்க டிஃப்ரெண்ட் செக்டார்ஸ்ல இருந்து வரலாம். இட் மே பி இண்டஸ்ட்ரி செக்டார்ஸ் ஆர் இட் இஸ் கோயிங் டு பி டெக்ஸ்டைல் ஆர் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி.
ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் செக்டார்ஸ் இருக்கு, ரைட்? ஸோ இந்த டிஃப்ரெண்ட் செக்டார்ஸ்ல அவங்க எந்த செக்டார்ஸ்ல வேணா வரலாம். ஸோ அதை மைண்ட்ல நீங்க வச்சுக்கிட்டு, ஸோ யூ ஹாவ் டு கிரியேட் தி டேட்டா மாடல்ஸ். கிளியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? நெக்ஸ்ட் இஸ் அது அக்யூரேட்டாகவும் இருக்கும். அண்ட் ஸ்மாலர் டேட்டா மாடல்ஸ் மீன்ஸ் லெட்ஸ் சே, ஸோ இந்த ரியல் டைம் சினாரியோல உங்களுக்கு ஒரு டேபிள் இருக்காது. வில் பி ஹேவிங் அ மல்டிபிள் டேபிள்ஸ். ஓகே, லைக் ஒரு 7 to 8 or 9 to 10 வரைக்கும் இருக்கும் டேபிள்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி டேபிள் இம்போர்ட் பண்றப்ப யூ ஹாவ் டு கிரியேட் அ ஸ்மால் டேட்டா மாடல். பிகாஸ் நம்ம ஒரு ஸ்க்ரீன்லேயே வி ஹாவ் டு சி இட். எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் சே இங்க எனக்கு 7 to 8 இருக்கு. லெட் மீ ரிமூவ் திஸ் அலோன். ஓகேங்களா? அதை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். இங்க பாருங்க, ஆர்டர் டேட்டா செட், டெலிவரி டேட்டா செட், அண்ட் பேமெண்ட் மோட், ரிவ்யூ டேட்டா செட், அண்ட் செல்லர் டேட்டா செட், கஸ்டமர் டேட்டா செட், ப்ராடக்ட் டேட்டா செட். இது எல்லாமே நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், ஒரு வியூவில் நான் பார்க்குற மாதிரி ஐ ஹாவ் செட். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் டேட்டா மாடல்ஸ் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கணும். இன்னும் சொல்லணும்னா, ஸோ இது எனக்கு பார்த்த உடனே ஐ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட்ஸ் கோயிங் ஆன் ஹியர். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மால் டேட்டா மாடல்ஸ் வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ணணும். Smaller data model. So generally, a smaller data models are preferred as they perform faster and are easier to use. This involves reducing the number of tables and columns visible to the user. Clear? And then a simple and intuitiveness. One minute. Okay, ma'am. So let's simplicity and intuitiveness. So aim for simplicity in data model design, collapsing related tables and removing the unnecessary columns can make the model more intuitive for the user. Okay. So let's say I'm importing some other column here, Excel workbook, go to product table. Okay, product table I import பண்ணிருக்கேன். Let's see what happens. Okay, so click on tables. நீங்க பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ப்ராடக்ட் கேட்டகரி சைஸ் காஸ்ட் பர் பாக்ஸ். ஓகே, இங்க பாருங்க, ஐ ஹாவ் அ எம்டி காலம், ரைட்? ஸோ எம்டி காலம் டெஃபினட்டா நான் ரிமூவ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ ஐ கேன் ஈஸிலி ஐடென்டிஃபை இட். லெட்ஸ் கோ டு தி transform data. Okay, and click on this sheet. போயிட்டு இதுல ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு you can click on remove. Okay, null values. So null values நீங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு அந்த காலம்க்கு நேம் கொடுக்கலாம். or else அந்த காலம் உங்களுக்கு தேவை இல்லை அப்படின்னா you can remove that column. Okay, so once you done this, click on apply and close. Okay, now you can see the column has been removed. So right click பண்ணிட்டு you can click on rename.
Give it as product table. Clear? So, இப்போ product tableன்ற column வந்துச்சு. So, அதான் அந்த lineல கொடுத்திருக்காங்க. What they have mentioned. So, collapsing a related table and removing the unnecessary columns can make the model more intuitive for the user. So, you can mingle the table. And table count management. Try to keep a total table count in a data model low. So, total table count. Table count வந்து maximum you can have it like 10. So அதுக்கும் மேல இருந்துச்சுன்னா you can minimize or you can low the data table. That is must. And so while we are consolidate பண்ணா tables to avoid tables can be avoided. Okay. And the column management. What is column management? Avoid having an excessive number of columns in a single table. ஒரு சிங்கிள் டேபிள்ல எக்ஸசிவ் காலம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அது எல்லாமே நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ரிமூவ் த அன்நீடட் காலம்ஸ் டு மேக் இட் ஈஸியர் டு யூசர் டு ரீட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த காலம் நேம்ஸ். Okay, clear? Now, so we are going to discuss about relationships. So in the design and develop data model, we have something called as a relationship. So ensure that relationship between a tables and a well-defined and accurate. Okay. And the complex relationships may be necessary, but they should be organized and easy to comprehend. Okay. என்ன சொல்றாங்கன்னா complex relationship may be necessary. Complex relationship may be necessary, but they should be organized and easy to comprehend. ஸோ இதில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், மெனி டு மெனின்னு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும். ஸோ அது கொடுத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ரியலி காம்ப்ளிகேட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இதுலேருந்து எந்த டேட்டா வந்து மூவ் ஆகுது அண்ட் அது எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுன்னு நம்மளுக்கு கிளியராக தெரியாது. ஸோ பட் அந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நமக்கு நெசசரி தான். பட் யூ ஷுட் ஆர்கனைஸ்ட். நீங்கள் ஒரு டேட்டா அனலிஸ்டா கரெக்டாக ப்ராப்பராக அனலைஸ் பண்ணணும், ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் அண்ட் ஈஸி டு காம்ப்ளிகேட். ஓகே. அண்ட் டேட்டா அக்யூரசி. ஸோ மெயின்டைன் அ டேட்டா அக்யூரசி இன் டேட்டா மாடல் and regularly validate and update the data to ensure it reflects the latest information. Latest information வந்து reflect ஆயிருக்கா. Okay. So we need to regularly validate and update the data. Okay. So regularly validate and update the data. So once நீங்க create பண்ணதுக்கு அப்புறமும் latest informations எல்லாமே whether it is uploading properly or not, அதை நம்ம check பண்ணணும். Organization effort. So designing and maintaining a good data, okay, a good data model requires ongoing effort and the organization. So designing and maintaining a good data. Okay, so the maintain பண்றதுக்கு and the design பண்றதுக்கு proper design பண்றதுக்கு ongoing efforts and organizations இருக்கணும் and regularly review and optimize the model to keep it relevant and efficient. So relevant ஆகவும் இருக்கணும் and efficient ஆகவும் இருக்கணும். So user-centric approach. So design the data model with end users in mind. So end user mind we need to create. So already some different sectors இருக்கும். So ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு different variations இருக்கும். அவங்களா சேல்ஸ் அமௌண்ட் இதெல்லாமே வேரி ஆகும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, இப்போ நீங்க நார்மல் ஒரு ரீட்டைல் ஷாப் எடுத்துக்கலாம். ரீட்டைல் ஷாப்ல வந்து நார்மல் ருபீஸ்ல தான் they will give the sales profit and everything. But when it goes to some other cryptocurrency or any related to foreign related currency ன்னு எடுத்துக்கோங்களேன். ஸோ அது எப்படி இருக்கு, உங்களுக்கு டாலர்ஸ்ல இருக்கு. ரைட். அதோட ப்ராஃபிட் ஓகே, அதோட ப்ராஃபிட் வந்து உங்களுக்கு அனலைஸ் பண்ணுறது வந்து நீங்கள் டாலர் சிம்பிள்ல தான் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு. கிளியராமா? ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் இருக்கும். ஸோ யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட்.
ஸோ எண்ட் யூசர் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு யூ நீட் டு டிசைன் த டேட்டா மாடல். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்டே வந்து நீங்க டிரான்ஸ்ஃபார்ம்லேயே டேட்டா டைப்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். லெட்ஸ் சே ஃபார் an எக்ஸாம்பிள். ஸோ இங்க இருக்கு ஆல்ரெடி, ரைட்? இங்க ஒரு டேட்டா செட் இருக்கு. Let's take just uploading one more data set. ஓகே, கிரிப்டோ டேட்டான்னு ஒரு டேட்டா செட் இருக்கு, நான் அதை அப்லோட் பண்றேன். Click on load. ஓகே, கிரிப்டோ டேட்டான்னு ஒன்று ஆட் ஆயிருக்கு. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா I'm just selecting this and go to the transform data. ஓகே, கிரிப்டோ டேட்டா. இந்த கிரிப்டோ டேட்டாஸ்ல வந்து ஐ ஹாவ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ், ரைட்? எனக்கு வந்து இந்த லோன் இருக்கு இல்லையா, இந்த லோ வந்து என்ன டேட்டா டைப் இதுல இருக்கு? தட் இஸ் இதை ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க, சேஞ்ச் டேட்டா டைப். ஸோ இது வந்து டெசிமல் நம்பர்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ ஐ வாண்ட் இட் இன் த ஃபிக்ஸ்டு டெசிமல் நம்பர்ஸ், அதுவும் கொடுக்கலாம். ஆர் எல்ஸ் ஐம் கிவிங் as a whole number. Or if you want to change anything else, like let me give it as whole number. whole numberல சேஞ்ச் ஆகுது. இல்ல எனி பர்டிகுலர், ஸோ வேற எதனா டேட்டா டைப்ஸ்ல கொடுக்கணும்னாலும் யூ கேன் கிவ் இட் ஃபிக்ஸ்டு டெசிமல் நம்பர்ஸ். ஸோ இங்கேயும் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபிக்ஸ்டு டெசிமல் நம்பர்னோட எனக்கு டாலர்ஸ்ல வியூ ஆகுது. டாலர்ஸ்ல பாருங்க 49.79 இருக்கு. இஃப் ஐ சேஞ்ச் தட் டு அ நார்மல் டெசிமல் நம்பர், ஸோ எனக்கு என்னன்னு சேஞ்ச் ஆகும் பார்க்கலாமா? ஸோ நார்மல் டெசிமல் நம்பர்ஸ்ல இட் இஸ் சேஞ்சிங்ஸ் டு 49.787 அந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகுது. ஓகே, ஸோ அதுதான் நான் சொல்றேன். உங்களோட எண்ட் யூசர் எப்படியோ ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி யூ நீட் டு சேஞ்ச் தி டேட்டா டைப்ஸ் அண்ட் தி அதர் திங்ஸ், வாட் எவர் தி திங்ஸ் யூ நீட் டு சேஞ்ச். ஓகேங்களா? அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு பண்ணணும். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள். ஸோ லெட் மீ கிவ் இட் அஸ் அ ஃபிக்ஸ்ட். ஸோ இதையும் நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன், ஃபிக்ஸ்ட் டெசிமல் நம்பர். ஸோ இங்க உங்களுக்கு தெரியும் அந்த டாப்ல உங்களுக்கு எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகுது. சேஞ்ச் டைப் ஃபிக்ஸ்டு டெசிமல் நம்பர்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டாலர்ஸ்ல நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். ஸோ அதுக்கப்புறமா நீங்க இதை பேஸ் பண்ணி தட் இஸ் டேட்டா மாடல்ஸ்ல கிரியேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஃபைனலி யூ கேன் டூ வித் த விஷுவலைசேஷன் பார்ட். கிளியர்? நவ் design the data model with the end user in the mind, understand their requirements and design the model to meet the specific needs. And documentation, document the data model thoroughly and provide the clear explanation of table structures and relationship and any custom calculations or measures. ஓகேங்களா? இது எல்லாமே நம்ம ப்ராப்பரா பண்ணணும்.
Your students, documentation is very, very, very important. அது எந்த ப்ராசஸ்ன்னு மட்டும் இல்லை, எந்த ப்ராசஸ் எடுத்தாலுமே டாக்குமெண்டேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். பட் டேட்டா மாடல்ல ஸ்பெசிஃபிக்கா யூ ஷுட் பி வெரி கிளியர் வித் டேட்டா டேபிள் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ அதில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கு. வில் சி தட் லேட்டர் இன் த அப்கமிங் ஸ்லைட்ஸ். அண்ட் அதோட ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கு, ஸோ ஒரு டேபிளுக்கும் இன்னொரு டேபிளுக்கும் எப்படி ரிலேட் ஆகிருக்கு, ஸோ அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணுவோம். அண்ட் எனி கஸ்டம் calculations or measures, custom calculations and measured means nothing but இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு டேபிள் இருக்கு. பட் நீங்க நியூவா எதுனா ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க, அதோட ஃபைனல் அவுட்புட் கிரியேட் பண்றதுக்கு அப்படின்னா, ஸோ அது என்ன, ஒரு நியூ காலம் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க, ஆர் எனி நியூ மெஷர்ஸ் ஆர் சம்திங் லைக் தட். ஓகே, ஸோ அதை எப்படி நம்ம செக் பண்ணலாம். அண்ட் what is testing and validation pattern. So testing and validation, so validate the data model by running the test and sample queries to ensure it provides an accurate and meaningful result. This is very, very important stage. So once you create a data model, you have to analyze whether it is running properly or not. Queries in the sense like number DAX function sometimes நம்ம include பண்ணுவோம், and M function is also there, right? So whether it is performing well or not, so அது வந்து நம்ம ensure பண்ணணும், and it provides accurate and the meaningful results. And what is collaboration? Encourage a collaboration between a data model designers and end users. So gather a feedback and iterate on the model to continuously improve its effectiveness. Clear? So collaboration in the sense, for example, you're going to collaborate between a data model designer. Data model designer or end user collaborate பண்ணுவீங்க. So gather the feedback and iterate on the model to continuously improve its effectiveness. Okay, sorry. So yes, so finally நம்ம feedbacks get பண்ணணும், and we need to iterate the process. If there is any needed, நம்ம அதை வந்து change பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம். Okay, and remember, while there are general principles for creating a good data model, so each project may have its unique requirements. So flexibility and adaptability are essential to tailor the data model to specific business needs effectively. Okay. So while so flexibility and adaptabilities are essential to tailor the data model and to specific business needs effectively. So for example, or adaptability, ஏதோ ஒரு changes நீங்க பண்ணணும் data modelனாலும், so that you can easily do it using this data model concepts. Clear? So இது எல்லாமே வந்து it is very important to design and develop a data model. So you, if you are going to get an opportunity for this, any kind of interview for this data analyst, so you can give in the points எல்லாமே நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ எல்லாருமே கிளியரா புரிஞ்சுச்சா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் செகண்ட். ஓகே மேம். ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி உங்க எல்லாருக்குமே. ஓகே, ஸோ லெட் மீ ஷேர் மை ஸ்க்ரீன். ஓகே, ஸோ 5 minutes ஆக்டிவிட்டி. ஸோ என்ன ஆக்டிவிட்டினா, லெட்ஸ் சி, நீங்கள் வந்து டேட்டாஸ் எடுக்கணும்.
இதுங்களா டேட்டாஸ் எடுத்து பவர் பிஐல இம்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ டேட்டா in the சென்ஸ் நீங்க ஒரு எக்ஸெல்லோ இல்லை வாட் எவர் ஓகேங்களா, எக்ஸெல் ஆர் இட்ஸ் கோயிங் டு பி a CSV ஃபைல் or JSON or text whatever ஓகேங்களா. இந்த ஃபைல் எடுத்து பவர் பிஐல அப்லோட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் டேட்டா மாடல். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் மாடல், டேட்டா மாடல் வியூவை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஒன்ஸ் அது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் யூனோ டேபிள்ஸ், தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இது இருக்கும் இல்லையா. எக்ஸாம்பிள் அது காலம் எம்டி காலம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணுங்க, ஆர்எல்ஸ் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோ வந்து ரிமூவ் பண்ணுங்க. இது எல்லாமே இதில் சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஆஸ் அ ஹெட்டர் and then remove the column. Okay. So the lemon clear students. So this is for just 5 minutes. So now the time is 10:46, right? So I can give you 5 minutes. So 10:51 to complete. Okay.
Okay, students, complete பண்ணிட்டீங்கன்னா okay. If not, not a problem. ஒரு நோட்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க and then practice பண்ணி பாருங்க. Okay. Okay, now let's move on to the slide. That is okay. So இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்னென்ன கான்செப்ட் பார்க்க போறோம் அப்படின்றத I will just write down and then we'll go one by one. So நம்ம என்னென்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு we are going to see about how to create a data model. First one, how to create data model. And then second one on the fact and the dimension table. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். And third one on the ways to create a relationship in data model. And then fourth one on what is foreign key and primary key. How to identify foreign key, foreign and primary. One on the cardinality. What is cardinality? And then last sixth one is very, very important. இது கண்டிப்பா நீங்க தெரிஞ்சிருக்கணும். என்று போறதுக்கு முன்னாடி like active and inactive relationship. So இந்த activities தான் நம்ம ஒன்று என்ன பார்க்க போறோம். Okay. So an active relationship. And seventh one வந்து what are the important points to remember as a data analyst? Clear? So இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா practical part, we'll see it. So first, how to create data model, right? So இது நம்மளுக்கு already தெரியும். So என்ன பண்ணணும், just நம்மளோட Power BI போயிட்டு get data கொடுத்துட்டு and that is model view நீங்க கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா so அது உங்களுக்கு import ஆயிடும். Clear students? So that is about this one. So now நான் இந்த கிரிப்டோ கரன்சி எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். Please apply your Discord pending queries. எனக்கு ப்ராடக்ட் டேபிளும் வேண்டாம். Let me remove it. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இருக்க டேட்டா செட் வந்து எனக்கு இந்த டேட்டா செட்ஸ் தான். ஓகே, இதுல வந்து நம்ம என்னென்ன செக் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். ஸோ ஹவு டு கிரியேட் அ டேட்டா மாடல். டேட்டா மாடல் கிரியேட் பண்ணா ஒன்ஸ் நீங்க கெட் டேட்டால போயிட்டு ஃபைல் இம்போர்ட் பண்ணிட்டு and then click on this model view so that you can see this. Okay, and next is what is called as a fact and dimension table means what. So let's see that.
Actually, that is going to be a theory one. So what is this one called as fact and the dimension table? Before that, what is data model? So data model, it creates effective and insightful reports. Okay, that is going to be called as a data models. So data modelsல டேட்டால நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். Okay, that is issues இருக்கும். So அது எல்லாமே we can solve it using this, resolve using this data model. Clear? So next is what is called this one. That is we'll call it as a raw data. So இது வந்து raw data. So raw dataல raw data. ஸோ இங்கே வந்து நான் ஒரு காலம் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன், டேபிள் மாதிரி. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு that is டேபிளோட நேம் அண்ட் டேபிளோட டேட்டா டைப், டேபிளோட டைப் லெட்ஸ் சே. ஓகே, ஸோ டேபிளோட நேம் அண்ட் டேபிளோட டைப் மென்ஷன் ஆயிருக்கு. ஸோ இது ரெண்டுத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்த பவர் பிஐ போயிடலாம். ஸோ பவர் பிஐல செக் பண்ணீங்க அப்படின்னா எனக்கு என்ன இருக்குங்க, ஆர்டர் டேட்டா செட்டுன்னு ஒன்று வியூ ஆயிருக்கும், ரைட்? ஸோ இந்த ஆர்டர் டேட்டா செட்டை நான் மென்ஷன் பண்ண போகிறேன். ஆர்டர் டேட்டா set. So the order data set na enna actually, this is going to be called as a fact table. Okay. And next in data, there is table name irukku. So next table name pathina customer data set. Yeah, this is called as a dimension table. This is also dimension table. Clear? So this is a order data set, and this is a customer data set, and this is a product data set. So இதுல different data set ஓட table name mention ஆயிருக்கு. So அதோட table types இதெல்லாமே. Okay, clear? So now, so நம்மளுக்கு என்ன that is order data set எதுக்கு factorன்னு சொல்றாங்க, product data set வந்து இதுக்கு dimension tableன்னு சொல்றாங்க. Let's see that. So அதுக்கான definitions நம்ம பார்க்கலாம். First we'll see about a fact table. Okay. So fact table அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is called as a data table or a master table. This means each row or each records, okay, from the first table related to, that is each records from the second table. Okay, it is going to this, and it also contains a foreign key. So foreign key and later we'll discuss. Okay,
it contains a foreign key. Okay, this is all about a factor table. Example, let's take the e-commerce business. So if a factor table this is going to contain a that is sales, and profit, revenue, expenses. So these are all come under the factor table. Okay. So and then ID. So இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா factor table வரும். So it is called as a data or master table. So this is all about the factor table. And this is also called as a quantity. Quantitative னு சொல்லுவாங்க. Okay. And if we go to a dimension table, so what is called this dimension table means? So this actually contains a primary key. Okay, and second one on the pathing. So this is also called as looping or mapping table. Okay, and also will when we compare this dimension table, so this is called as descriptive attribute. So what is called this distribute attributes means, so the e-commerce business எடுத்துக்கலாம். E-commerce businessல let's take customer name or customer ID or their location or whatever the other details like date, okay? So date of birth or some other information, okay? So that is going to be the detailed or descriptive attribute, which is going to be called as a dimension table. Clear? So it contains a primary key. So dimension table the primary key contain பண்ணிருக்கும். If it is going to be a FF in your okay? So F means that is fact table, it contains the foreign key. Okay, clear? So now we are cleared with what is called as fact and dimension table. Clear? I'll have made fact in a dimension table. So now, so in a ways to create this relationship in data model. Data model a relationship create panna. So what are the different ways we have? Let's see that. There are ways to create a relationship. So first one on the autocorrect. Okay, what is called is autocorrect. So let's see. So let me delete everything. Okay, let me delete everything.
ஓகே. ஸோ இது எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ ஆட்டோ கரெக்ட்னா எப்படி பண்ணலாம்? லெட்ஸ் சே கெட் டேட்டா கொடுத்துட்டு importing the same file. Let's say just selecting on the desktop order data setனு கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரே ஒரு டேபிள் இன்சர்ட் ஆயிருக்கும். பட் ஆட்டோ கரெக்ட்னா என்னன்னா எனக்கு வந்து ஒரு 2 டேபிள் நான் இம்போர்ட் பண்றேன். இல்ல ஒரு 10 டேபிள்ஸ் இம்போர்ட் பண்றேன் அப்படின்னா, அதுல இருக்கக்கூடிய காமன் காலம்ஸ் வந்து எனக்கு இன்டகிரேட் ஆயிருக்கும். ஓகே. எனக்கு ரிலேட் ஆயிருக்கும். ஸோ அது எப்படி நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம இது பண்றது அப்படின்னா, you need to இந்த ஸ்க்ரீன் விசிபிள்ல தானே இருக்கு. ஓகே. ஸோ இதுல போயிட்டு ஃபைல் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் செட்டிங்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கரண்ட் ஃபைல் இருக்கும். அதுல டேட்டா லோட். ஸோ இதில் வந்து இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் எல்லா இதுவுமே செக் ஆகிருக்கும். ஸோ தட் இஸ் அப்டேட் ஆர் delete the relationship when refreshing the data. It will automatically. ஸோ click on OK. ஸோ இது ஆன்ல இருக்கா அப்படின்றத நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் ஆட்டோ கரெக்டில். ஸோ லெட்ஸ் சே ஐம் importing the next one that is called as customer data set. Click on load. Okay. So it has some relationship. இங்க asterisk இங்க 1 இருக்கிறது. ஓகேவா? ஸோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது. கிளியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்ரி ஒன்? ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ ஆட்டோ கரெக்ட். ஸோ இந்த ஆட்டோ கரெக்ட்ன்ற ஆப்ஷனை ஃபைல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ்ல கரண்ட் ஃபைல். ஸோ அதில் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும். தட் இஸ் what is that option? Yes, data load. டேட்டா லோட்ல ரிலேஷன்ஷிப் அதில் வந்து நீங்கள் அப்டேட் and delete relationships while refreshing. So in the option choose பண்ணணும். Clear students? So next, what is the second way of doing this? So in second way எப்படி பண்றது? Second way is so second way பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி I'll just tell you. So okay, so இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா second way is nothing but we can say it like no edit or drag and drop. So ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு ரிமைனிங் இருக்கு. ஓகே. ஸோ அதை பார்க்கறது முன்னாடி வாட் இஸ் கால்ட் ஃபாரின் கீ அண்ட் பிரைமரி கீன்னு பார்த்தோம்னா, ஸோ ஃபாரின் கீ மீன்ஸ் it contains a duplicate value and no null. Okay. And then primary key it doesn't or it do not contain any select do not contain any duplicates
or null value. Clear? So these are the two keys we have, like foreign key and then a primary key. Clear? So இது எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றது அப்படின்னா, let's go to the Power BI. Close this. Okay. ஸோ பவர் பிஐல இருக்கும். ஸோ இதை எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றது? அதுல வந்து எனக்கு நல் வேல்யூஸ் இருக்கா இல்லையா, இல்ல அதுல டூப்ளிகேட்ஸ் இருக்கா இல்லையா, எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்? ஸோ ஜஸ்ட் நான் இந்த ஆர்டர் டேட்டா செட் கிளிக் பண்ணிட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டேட்டா கொடுக்குறேன். ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டேட்டா. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து ஆர்டர் டேட்டா செட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆர்டர் டேட்டா செட்ல செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா எனக்கு 878 டிஸ்டிங்ஸ் and 785 unique entry means இதுல duplicates available. When I click on this customer data set, you can see 1000 distinct and 1000 unique values are there. So it doesn't have any duplicate values. Duplicate values இதுக்கு கிடையாது. But நீங்க order data set போனீங்க அப்படின்னா order data setல duplicate values இருக்கும். And there is no null values in both a foreign key and as well as a primary key. Clear? Okay, what is called drag and drop? So drag and drop பக்கத்துக்கு முன்னாடி I just want to show you one more example in this model. So let's say go to the visualization part. Okay, இங்க வந்து நான் matrix choose பண்ணிக்கிறேன். Okay, matrix choose பண்ணோன்னே it is asking for the data field here. So let me choose the order data sets. Let's take order ID. Not here. So order ID வந்து நான் இங்க copy பண்ணிக்கிறேன். So here copy ஆயிடுச்சு. Okay, so order by ID நம்மளுக்கு visible இருக்கு. And next வந்து I'm going to copy the price now. Okay, so price ஓட value and order ID ஓட value இருக்கு. So sum of a price. So this is the sum of price value. So you can see the end value. So எவ்வளோ value இருக்கு அப்படின்றத endல you can see it, right? So இந்த மாதிரி நீங்க matrixலயும் you can check how the flow is going on. Okay. And next is, let me get into the, that is drag and drop relationship. Okay, so drag and drop relationship na என்ன? So இதை எப்படி நம்ம perform பண்றது? Let's get into this one. Okay, let's consider drag and drop. This is second way of relating the things. Let me go to the report view. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஆர்டர் டேட்டா செட் இருக்கு, கஸ்டமர் டேட்டா செட். நான் இன்னும் ஒரு டேட்டா செட் மட்டும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன், CSV ஃபைல். ஓகே, லெட் மீ இம்போர்ட் எவ்ரி திங். ஆல்ரெடி என்ன இருக்கு, கஸ்டமரா. லெட் மீ கீப் அ டெலிவரி ஸ்டேட்டஸ் டேட்டா செட். ஓகே, இப்போ வந்து நான் where is that? So I have three tables, right? So three tables வந்து எனக்கு available இருக்கு. Okay, this is the one and this is the one.
ஓகே, இங்க ஒரு டேபிள் இருக்கு, இங்க ஒரு டேபிள் இருக்கு. ஆல்ரெடி பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து எனக்கு லிங்க் ஆயிருக்கு. ஐம் ஜஸ்ட் டெலீட்டிங் திஸ் லிங்க். ரிலேஷன்ஷிப்பை நான் டெலீட் பண்ணிடுறேன். ஸோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஓகே, இதையும் நான் டெலீட் பண்ணிடுறேன். கிளியரா? ஸோ இப்போ என்னன்னா, எனக்கு ஆர்டர் டேட்டா செட்ல இருக்கிறதும் இந்த கஸ்டமர் டேட்டா செட்ல இருக்கக்கூடிய கஸ்டமர் ஐடியும் ஐம் ஜஸ்ட் லிங்கிங். ஓகே, ஸோ ட்ராக் பண்ணி நான் ட்ரா பண்ணிட்டேன். ட்ராக் எங்க பண்றேன்? என்னோட ஃபேக்ட் டேபிள்ல இருக்கிறத ட்ராக் பண்ணி என்னோட தட் இஸ் டைமென்ஷன் டேபிள் இருக்கிறதுல ட்ராப் பண்ணிடுறேன். ஓகே, ஸோ இட் ஹாஸ் பின் கனெக்டட், ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஆர்டர் ஐடி அண்ட் திஸ் ஆர்டர் ஐடி. இது ரெண்டுத்தையும் ட்ராக் பண்ண போறேன். ஜஸ்ட் இதை ட்ராக் பண்ணிட்டு எந்த இதோட மேட்ச் பண்ண போறீங்களோ அது மேல பிளேஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா it has been attached. Clear, students? So this is the second way of doing it, drag and drop option. And then third way of doing this, okay, it is edit a relationship. So how to edit the relationship? So relationship எப்படி edit பண்றது? Let's say I'm uploading payment mode data set. ஓகே, ஸோ எனக்கு வந்து இப்போ சப்போஸ் எனக்கு எடிட் பண்ணணும் ரிலேஷன்ஷிப் பண்ணா எப்படி எடிட் பண்ணலாம்? ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு அகைன் எடிட் த திங்ஸ். லெட்ஸ் கோ டு த ப்ராப்பர்ட்டி. இது ஒரு ஆப்ஷன். ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல போயிட்டு ஸோ ஆல்ரெடி எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா தட் இஸ் நான் அதை லிங்க் பண்ணியிருக்கேன், ரைட்? ஸோ பேமெண்ட் மாடல் டேட்டா செட்டோ அண்ட் இது ஆர்டர் ஐடியோட இது பண்ணியிருக்கேன். பட் இஃப் சப்போஸ் ஐம் செலக்டிங் திஸ் பேமெண்ட் சீக்வென்ஷியல் அண்ட் திஸ் ஒன், ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது? மெனி டு ஒன் அப்படின்றது நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ இப்போ கிளிக் ஆன் ஓகே. ஸோ எனக்கு என்ன இருக்கு டேட்டாவில்? ஓகே, ஸோ எனக்கு வந்து இது ரெண்டும் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஆஸ்ட்ரிக்ஸ் என் ஒன்னு கனெக்ட் ஆயிருக்கு. கிளியரா? ஸோ இந்த மாதிரி எடிட் பண்ணிக்கலாம். ஆர் எல்ஸ் இஃப் ஐ எம் ட்ரைங் டு சேஞ்ச் திஸ் ஒன், கிளிக் ஆன் மேனேஜ் ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ அந்த ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம். ஆர் எல்ஸ் நீங்க டேரக்டாவே அந்த லைன்ல அந்த ரிலேஷன்ஷிப் லைன்லயே ரைட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா I can see the property option and manage relationship. Okay, click on new. So we choose பண்ணுங்க example payment mode data set. So and then இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா order data set. So let me give a change. Okay, both on கொடுத்துக்கிறேன் and click on okay. Okay, so payment no connect ஆகல. Yes, payment ஓட இந்த order data set வந்து நமக்கு connect ஆயிருக்கு. Clear, students? This is how we'll be connecting. இதுதான் நம்மளுக்கு த்ரீ வேஸ். ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோ கரெக்ட், இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட தட் இஸ் drag and drop ஆப்ஷன், அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா edit the relationship. Okay, these are the three examples, the three ways we can do it. So now for everyone 5 minutes task. Okay, because இது எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு டூ இன் திஸ் டைம், ஸோ உங்களுக்கு வந்து டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் லேட்டர். நீங்கள் ஒரு டேட்டா அனலிஸ்ட்டுக்கு அப்ரோச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த டைமில் இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நான் கொடுக்குற டைமில் வந்து ப்ளீஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பாருங்க, சரிங்களா? ஸோ ஒன்று வந்து ஆட்டோ கரெக்ட் ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே, அண்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து drag and drop option.
And third one on the edit the relationship. Okay. So இந்த மூணு ஆப்ஷனுமே குவிக்கா ட்ரை பண்ணுங்க. ஆல்ரெடி நீங்க எக்ஸல் ஃபைல் அப்லோட் பண்ணிருப்பீங்க. ஸோ இப்போ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே ட்ரை பண்ணுங்க. Clear? And this is for 5 minutes. What's the time now? It is 11:23, right? So 5 minutes now 11:28 குள்ள இது கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. Okay.
Okay, Amma. So completed. Minute. Okay, students. So next concept பார்க்கலாம். Fine. So next is okay. So next conceptல வந்து example. So what are the different ways we can create a relationship? ஓகேங்களா? So இப்போ நம்ம பார்த்திருக்க டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா let me I need to go back. So ways to create a relationship in a data model and how to identify the foreign key and primary key பார்த்தாச்சு. And what is cardinality? சரிங்களா? So நம்மளோட fifth topic என்ன cardinality பார்க்க போறோம். Cardinality. Students, I can see some students are joining and coming and going. Students நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 60% அட்டண்டன்ஸ் இல்லைன்னா சர்டிஃபிகேட்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. அண்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஸ்டடி டெஃபினட்டா பண்ணணும். இது ரெண்டுத்தையும் நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. சும்மா ஜஸ்ட் நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டு வெளியில போயிட்டோம்னா நம்மளுக்கு அட்டண்டன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு யாருமே நினைக்க வேண்டாம். உங்க ஃபுல் செஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் யூ வில் கெட் த சர்டிஃபிகேட் அண்ட் தட் இஸ் சர்டிஃபிகேட்ஸ் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால உங்களுக்கு நீங்க ஃபியூச்சர்ல உங்களுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்க சர்ச் பண்ணிக்கலாம். கிளியராமா? ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் டூ தட் எகோ. அண்ட் கார்டினாலிட்டி. ஸோ கார்டினாலிட்டியில என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்கு? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுனா நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் கார்டினாலிட்டி அப்படின்றது? லெட்ஸ் சி. இதுல வந்து நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகே. ஸோ ஒன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன் டு ஒன். ஒன் டு ஒன் ஆப்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் எங்க மேம் பாக்குறது அப்படின்னா மேரேஜ் ரிலேஷன்ஷிப்ல நீங்க பார்க்கலாம். ஓகே. ஸோ மேரேஜ் ரிலேஷன்ஷிப்ல லெட்ஸ் சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள். ஒன் செகண்ட்.
I'm sorry for the break. Okay. So what is this cardinality and cardinality ல என்னென்ன different types இருக்கு? First வந்து நான் உங்களுக்கு இதுல explain பண்றேன். Okay, I'm just clicking on this Power BI. So Power BI ல select பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா we can see this relationship, right? So இதுல right click பண்ணி properties போலாம் இல்ல டைரக்டாவே manage relationship நீங்க கொடுக்கலாம். இதுல பாருங்க இங்க மென்ஷன் ஆயிருக்கு cardinality அப்படின்னு மென்ஷன் ஆயிருக்கு. So one to one or one to many or many to many or many to one இதை choose பண்ணிக்கலாம். And then single or both. This is for a cross filter direction. அதை நான் எப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்றேன். ஸோ ஒன் டு மெனி அப்படின்னா என்ன என்ன மீனிங்? ஸோ அதுக்கு என்னென்ன தட் இஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், என்னென்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரேரான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தான். ரேர் இன் டேட்டா மாடலிங். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வெரி ரேர் இன் டேட்டா மாடலிங். ஸோ இது எப்படி அக்கர் ஆகும்னா, ஸோ records each record in the first table okay, it's going to be related. So it's going to related to only one record in a second table. Okay, so that is going to be one to one a relationship. So next one pathina we'll call it as a many to one or one to many. The second concept is one to many concept. One to asterisk. Clear? So ones to asterisk. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா I'll just keep as one to many relationship is a common type. So இதுதான் ரொம்ப common use பண்ணக்கூடிய ஒரு type. So common type of relationship. Okay. So this indicates, if example, each record in the first table related to a multiple record in a second table. So each record in the first table is going to related to the multiple record in a second table order namalukku connect ஆகும். That is going to be called as one to many. Clear? And then the third one, the third relation, that is cardinality, is many to many. So what is this many to many? We'll call, we can say like n is to n, but namalukku output la eppadi visible agum appadina. So it is going to be asterisk is to asterisk. Okay, so that is actually an asterisk. Okay, so இது வந்து பாத்தீங்கன்னா this is a less common type. இது ரொம்ப occur ஆகுது very less common. And also so this எப்போ இது நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா ஒரு large table இருக்கு, we are split the height. ஓகேங்களா, சாரி, we are splitting the table into two. So அந்த மாதிரி scenariosல we can use it. Okay, so this is also the each record in the first table can be related to the second, multiple records in the second table and vice versa. So the vice versa la namakku applicable agum. That is many to many relationship. Clear, students? So now I hope you are clear with this cardinality.
right? Explanation புரிஞ்சிச்சு நம்ம real timeல அதை எப்படி execute பண்ணுவோம். Let's see. So let me delete this one. The lights எல்லாமே delete பண்ணிடுறேன். I'm going to manage it. Okay. இன்னொரு லைன் மட்டும் delete பண்ணிடுறேன். இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா I'm trying to connect this, not this one, customer ID with customer ID. So that is possible. So connect பண்ணனா என்ன ஆகுது? It is one to many forms, right? So one ல இருந்து that is many. We are connecting with many. That is column, right? Many matching columns ஓட நம்ம connect பண்றோம். That is one to many. So each record in a table, okay, each record in a table, it is related to the multiple records in a table, in a second table. Okay, that is going to be called as one to many. If example, நான் இதை change பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், இதை select பண்ணிட்டு I'm going to the manage relationship. I'm clicking on new, or else நீங்க select பண்ணிருக்கிறதுலே நீங்க edit பண்ணணும்னாலும் edit கொடுத்துக்கலாம். Edit optionல எதை edit பண்ண போறீங்க? So now I'm trying to create many to many relationship or one to one relationship நம்மளால create பண்ண முடியுதா? One to one relationship, I will import one more file. I'm importing a review data set. One to one. Download. Okay. So இப்போ review data set நான் இங்க வச்சுக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கும் ரிவ்யூ டேட்டா செட்டுக்கும் ஆர்டர் டேட்டா செட்டுக்கும் எந்த ஒரு கனெக்டிவிட்டியுமே கிடையாது. ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா டெலிவரி ஸ்டேட்டஸ் டேட்டா செட்டும் ரிவ்யூ டேட்டா செட்டையும் நான் கம்பைன் பண்ண போறேன். ரிவ்யூ ஐடி அண்ட் ஆர்டர் ஐடி. ஸோ கனெக்ட் பண்ணனா எனக்கு என்னன்னு காட்டுது? ஒன் டு ஒன் அப்படின்னு காட்டுது. கரெக்டா? ஸோ ஒன் டு ஒன்னா, ஸோ த ஈச் ரெக்கார்ட் இன் அ ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு த that is each record in a second table. So that is going to be called as a one-to-one relationship. Okay. And next is called, next in a part, right? Multiple, right? Asterisk and asterisk, many to many concepts. So many to many concepts. Let's say for an example, I'm trying to connect this date with this order delivered date. Okay. The cardinality is going to be many to many, right? And it's for both directions. So click on OK. So now I have connected here. So it is here. So இங்க பாருங்க, இங்க asterisk and இங்க வந்து asterisk நம்மளுக்கு connect ஆயிருக்கு. So this is, multiple records, sorry, in a table is connected. So it is related to the multiple records in the second table, from a first table to the second table and vice versa. So multiple records in the second table, it is going to be related with the, the multiple records in the first table. So it is going to relate it. So these are the examples for a cardinality. So let me cardinality be easy understand. Clear everyone? I hope everyone is clear till this.
So later I'll give the activity for this one. So I will complete this active and then நீங்க ரெண்டுத்தையும் combine பண்ணி ஒரு activity முடிச்சிருங்க. So active and inactive relationship. So what is that first of all? Activeனா என்ன? Inactive relationship. First நம்ம ஒரு definitions பார்த்துக்கலாம். Then we will understand what it's going to be. Active and inactive relationship. Okay. Active and inactive relationship. So இந்த ரெண்டு ரிலேஷன்ஷிப்ல என்னென்ன டெஃபினேஷன்ஸ் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் வாட் இஸ் ஆக்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ இதை எப்படி வந்து ஆக்டிவ் அண்ட் இன்ஆக்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப்னு சொல்றாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வி வில் ஐ வில் ஷோ யூ தி எக்ஸாம்பிள். ஓகே, ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க உங்களுக்கு சாலிட் லைன் இருக்கா? சாலிட் லைன்னா திக் லைன் மாதிரி ஒரு லைன் உங்களுக்கு ஃப்ரம் ஆர்டர் டேட்டா செட்ல இருந்து உங்களுக்கு டெலிவரி ஸ்டேட்டஸ் டேட்டா செட் வரைக்கும் ஒரு லைன் போகுது. ஸோ தட் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் கோயிங் டு கால்ட் ஆஸ் அன் ஆக்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப். பட் யூ கேன் சி த செகண்ட் லைன். வாட் இஸ் த செகண்ட் லைன் டிஃபரன்ஸ்? ஸோ ஆர்டர் டேட்டா செட் அண்ட் டெலிவரி ஸ்டேட்டஸ் டேட்டா செட். ஸோ இதோட கனெக்ஷன்ல யூ கேன் சி த டாட்டட் லைன்ஸ். ஸோ இந்த டாட்டட் லைன் வில் கால் இட் ஆஸ் அ what? That is going to be that is dotted lines. ஓகேங்களா? இந்த dotted lines தான் வந்து will say it as a inactive relationship and this line is going to be called as an active relationship. So, okay, what is the definition for this, active relationship? So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா will say it is a default. So I'm talking about active relationship. Okay. So I'm saying like active relationship is a default relationship okay. And next we can say like so இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த relationship that determines how that is tables are related and how data is aggregated. Okay, how data is aggregated in our visuals and calculations. Clear? And next is we can say like this Power BI automatically. So when you create the multiple relation between the two tables, the Power BI automatically identifies one of them. Where is that? Yeah. Okay, so how the that is data tables are related and also how the data is aggregated in our visuals and calculations. So நீங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு மல்டிபிள் டேட்டா வந்து அப்லோட் பண்றீங்க. It is multiple tables or records. So once வந்து இங்க கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா it identifies one of them. Okay. So as the active relationship based on the data model's cardinalities. And this is called as a standard calculations. Okay.
So next is, we will see what is inactive relationship. Inactive relationship means is the additional relationship you can give it for the same table. Already ஒரு டேபிளுக்கு நீங்க connectivity கொடுத்துட்டீங்க, but you are trying to do it again with a different relationship. Okay, so how we can do that? And that is not used by the default. So when you're querying the data, okay, so that is going to be, you know, selective and depending on the analysis requirements. And you know, sometimes you will be using it is a custom calculations. Using what? Using a DAX function. So DAX function வந்து நம்ம next week பார்ப்போம். So எப்படி நம்ம execute பண்றது அப்படின்ட்டு. ஓகேங்களா? Custom calculation using a DAX function and also, so இதுல என்ன function use பண்ணுவீங்கன்னா use relationship இந்த function வந்து use பண்ணுவீங்க. Clear students? So this is some point about the inactive relationship. So now we can see one example on this. Inactive relationship, already நம்மளுக்கு ஒரு inactive relationship இருக்கு. So let me delete this table. Okay, நான் இப்போ வந்து இதையும் delete பண்ணிடுறேன். Payment payment. ஓகே, இப்போ எனக்கு வந்து இந்த ரிவ்யூ டேட்டா செட்னு தனியா இருக்கு. அண்ட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்டிவ், தட் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து எனக்கு கனெக்ட் ஆகல. That is active relationship எனக்கு வியூ ஆகல. ஸோ ஐம் ட்ரைங் டு கனெக்ட் வித் திஸ் பிகாஸ் இதை பேஸ் பண்ணி ரிவ்யூ அண்ட் ஆர்டர் ஐடி யூஸ் பண்ணி ஐம் கோயிங் டு கெட் சம் டேட்டா. ஓகே, ஸோ இதுக்காக என்ன பண்ணலாம்? ஸோ எனக்கு ஆல்ரெடி ரிவ்யூ ஐடி இருக்கு அண்ட் இதுவும் வந்து ஐடி தான். ரெண்டு பேர் வந்து ஐடி தான், பட் இட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஐடி. இட்ஸ் ஆர்டர் அண்ட் திஸ் இஸ் அ ரிவ்யூ ஐடி. பட் நான் என்ன பண்றேன்னா இது ரெண்டுத்தையும் ரிலேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐம் ட்ரைங் டு drag and drop this here in the order ID. So பண்ணா என்ன ஆகுது எனக்கு? So actually it has been connected together. So that is asterisk and then one கொடுத்து. And again நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, so இங்க இருக்கக்கூடிய ரிவ்யூ கிரியேஷன் டேட்டையும் and then order டேட்டையும் கம்பைன் பண்றேன். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா மேக் திஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து எனக்கு ஆக்டிவ் நான் கொடுத்தேன்னா ஆக்டிவ்ல என்னால பண்ண முடியாது. ஓகே, பிகாஸ் இட் இஸ் ஆல்ரெடி, ஸோ சி ஹியர் an active relationship already exists between the review data set and order data set. So already it has been created, active relationship already created. To make this relationship active, so deactivate the existing relationship first. So நான் உங்களுக்கு எப்படி நான் இன்னும் கிளியரா உங்களுக்கு சொல்றேன். எக்ஸாம்பிள் ஐம் ஜஸ்ட் ரிமூவிங் திஸ் அண்ட் கிளிக் ஆன் ஓகே. ஸோ எனக்கு இன்னொரு ரிலேஷன்ஷிப் கிரியேட் ஆகும் பிட்வீன் திஸ் அண்ட் தட். ஸோ இப்போ என்னன்னா எனக்கு இன்ஆக்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கு. சப்போஸ் எனக்கு இது வந்து ஆக்டிவ்ல வேணும் அப்படின்னா நீங்க ப்ரீவியஸா கிரியேட் பண்ண இந்த ரெண்டு டேபிளுக்கும் கிரியேட் பண்ண ரிலேஷன்ஷிப், ஆக்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப்பை நீங்க ரிமூவ் பண்ணணும். லெட்ஸ் சே ரைட் கிளிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், இதில் போயிட்டு மேக் திஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பை இன்ஆக்டிவ் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாட்டட் லைன்ஸ்ல இருந்துச்சு. இப்போ இதில் போயிட்டு you can right click and go to the properties and click on make relationships and now you can do it. ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு என்ன இருக்கும்? ஆக்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப்ல அது வியூ ஆகும். கிளியரா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? இந்த மாதிரி நீங்க டிஃப்ரெண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் யூசிங் திஸ் பர்டிகுலர் ஒன். கிளியரா எல்லாருக்குமே? I hope you guys got an idea about what is cardinality in active and inactive relationship. Yes, right? So now I'll just give you in 5 minutes of activities.
Okay. So in the 5 minutes activity, you need to create a cardinality. So cardinality that is the first task. Okay. So first task cardinality let's say I'm giving 1:1 and 1:many and many is to many. And second one பாத்தீங்க அப்படின்னா, so the cardinality கொடுத்தாச்சு. And next one, I'm giving like the active, inactive, relationship. Okay. So ரெண்டுத்தையும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி பாருங்க உங்களோட டேட்டா மாடல். ஆல்ரெடி நீங்க எக்ஸல் அப்லோட் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ அதில் ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி. ஓகே. ஸோ த டைம் இஸ் நவ் ஐ திங்க் 11:53, right? So 54. So 54 now, no 5 minutes. That is ஒரு 12 o'clock complete பண்ணிடணும்.
Okay, students, எல்லாரும் complete பண்ணிட்டீங்களா? So that we can start with the next topic now. Okay. Okay, ma'am. So now the next part is going to be our one-to-one cardinalities, relationship and research. Okay. So relationship real time or example part now. Okay, let me remove all this. Okay. So in a real time இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா so ஒரு awesome chocolate. Okay. Awesome chocolate ஒரு company. Okay. So இந்த company வந்து they are saying to the business, that is data analyst கிட்ட சொல்றாங்க உங்ககிட்ட என்ன இன்ஃபார்ம் பண்றாங்கன்னா they are asking you to get the sales data for ஒரு particular yearக்கு அவங்க ஃபைன் பண்ண சொல்றாங்க. Okay, so how we are going to do that? Okay, let's see. So data model எப்படி நம்ம that is process பண்ணணும்ட்டு. So for this one, I'm using a okay. So இதெல்லாமே remove பண்ணிட்டேன். So I'm going to import a different Excel table. So இது எப்படி நம்ம process பண்றோம்னு பார்க்கலாம். Okay, இப்போ awesome chocolate என்ன சொல்லிருக்காங்க. So you need to get the sales analyst data. So I'm going to import some data like sales main data. So அதுல எரர் இருந்துச்சுன்னா எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணுவோம் ஃபைனலா எப்படி வந்து அந்த டேட்டா மாடல்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ண போறோம் அப்படிதான் எக்ஸாம்பிள். லெட்ஸ் see how we can perform it. And நம்மளோட ஆஃப்டர்நூன் செஷன்ல we will see the case study part. So that is the main target. So load கொடுத்துருங்க. ஓகே, ஸோ இந்த ஷீட்ல பாருங்க எனக்கு நேம் இல்லை ஷீட் ஒன்னு இருக்கு. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் ரீநேமிங் the sheet. So இங்கேயும் நீங்க ரீநேம் பண்ணிக்கலாம். So changing this to sales main data. Okay, so sales main data வந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி எரர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ரிமூவ் பண்ணணும். ஓகே, and I'm importing a product table.
ஓகே. ஸோ ப்ராடக்ட் டேபிள் வந்து நம்மளுக்கு இம்போர்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, திஸ் இஸ் அ ப்ராடக்ட் டேபிள். இங்க என்ன எரர் இருக்குன்னா, ஸோ இங்க காலம் 5 ஒன்று ஓப்பன் ஆயிருக்கு. ஸோ லெட்ஸ் see இந்த டேபிள். டேபிள்ல பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் அ காலம் 8. ஸோ here let's try to delete it. Click on delete column 8. Okay, so it has been refreshed the data model. சில ஆக்டிவிட்டிஸ் இதுல பண்ண முடியும், சில ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து நீங்க டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ல தான் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அண்ட் அதே மாதிரி இதோட டேபிள் நேம் நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். I'm changing this to product table. Clear? Next, get data, Excel workbook, and geo table. ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஷீட்டை ரீநேம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஷீட் 1, ஸோ காலம் 1 அண்ட் காலம் 2 இருக்கு. இந்த ஷீட்டோட நேம் வந்து I'm just giving as geo table. ஸோ இதில் என்ன ஆல்ரெடி ஃபால்ட் இருக்கு நம்ம செக் பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ வாட் இஸ் அ ஃபால்ட்? geo table. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜியோகிராஃபிக் அண்ட் ரீஜன் இருக்கு, பட் we cannot change the things like use the option இருக்கு இல்லையா? Use a row as this one. So the option வந்து இங்க available இல்லை. So what you need to do is just select on this and click on transform. So transform optionல போயிட்டு it is still loading, we'll wait. It is still loading. Okay, so geo table வந்துருச்சு. ஸோ இதில் போயிட்டு இங்கே செலக்ட் பண்ணிட்டு and then you can choose use first row as a header. ஸோ இது ஹெட்டரில் போட்டுடலாம். ஸோ ஹெட்டரில் போட்டுட்டு and then இது வந்து நீங்கள் அப்ளை அண்ட் க்ளோஸ் கொடுத்துருங்க. Apply and you can close or you just minimize it. Okay. ஸோ நான் இப்போ போய் செக் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜியோகிராஃபிக் அண்ட் ரீஜன் வந்து விசிபிள் இருக்கு.
And இதெல்லாம் வந்து நம்ம எரர் கரெக்ஷன் பண்றது டேட்டா டேபிள்ஸ்ல. ஓகே. அண்ட் அதே மாதிரி எக்ஸல்ல ஜியோ டேபிள், ப்ராடக்ட் டேபிள் அண்ட் சேல்ஸ். நவ் சேல்ஸ் டார்கெட் டீடைல்ஸ்ன்றதை அப்லோட் பண்றேன். Loading. Click on load. ஸோ இதுலயே பாத்தீங்கன்னா சம் எரர் இருக்கு. என்ன காலம் 3ன்றது எனக்கு எம்டியா வந்து அப்லோட் ஆயிருக்கு நல் வேல்யூஸ்ல. ஸோ அதை வந்து எப்படி நம்ம அப்டேட் பண்ணலாம்? லெட்ஸ் கோ ஹியர் அண்ட் கிளிக் ஆன் தி ஷீட் 1 and you know delete this column 3. Okay, so I've deleted this. Now you can go and check in the model view. So model view la pathinga appadina sheet 1 and irukku and sales and person அப்படின்றது viewer. Clear? So now இதுக்கு நான் rename பண்ணிக்கிறேன். So I'm going to give a rename of sales target data. Clear? So it has been updated. So இப்போ இது எப்படி நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் கிரியேட் பண்றது? ஆக்டிவ் அண்ட் இன்ஆக்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப். லெட்ஸ் சே இந்த ஜியோகிராஃபி அண்ட் இங்க இருக்க ஜியோகிராஃபி நம்ம பண்ணோம்னா ஆஸ்ட்ரிக் அண்ட் ஒன் அண்ட் வரும். இட் ஹாஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப், ரைட்? So it is relating. Just wait. Okay. So asterisk and it is going to be an active relationship. Inactive active relationship. Clear students? So this is a very simple example. And இப்போ நீங்க எதுவுமே இல்லாம if you're trying to correct, so region and teams connect பண்றீங்க அப்படின்னா, so how it is going to be? It is going to be an inactive because the relate பண்றதுல different column names இருக்கிறதுனால it is going to be an inactive relationship. Okay, clear students? I hope till this everyone is clear. So now we need to see about the other concept like called as star schema. So star schema na enna? There is two schema, that is ரெண்டு schemas பத்தி பார்க்க போறோம். So ஒன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, so two schemas. Okay. So என்னென்ன schema? So ஒன்னு வந்து we'll call it as a star schema. இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா snowflake schema. Clear? So this is star and this is snowflake schema. ரெண்டு ஸ்கீமா வந்து நம்மளுக்கு அவைலபிள் இருக்கு. கிளியர்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டார் ஸ்கீமா பார்க்கலாம். லெட்ஸ் கோ டு த பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப். ஸோ ஸ்டார் ஸ்கீமானா என்ன ரிலேட் பண்றாங்க? லெட்ஸ் சே இந்த சேல்ஸ் மெயின் டேட்டா இருக்கு அண்ட் நான் இங்க ஜியோ டேபிள் கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் இங்க வந்து சேல்ஸ் டேட்டா கொடுத்துக்கிறேன். ஓகே. ஸோ ஆஸ் ஆஃப் ஓகே இங்கே இருக்கட்டும். இப்போ என்னன்னா எனக்கு சேல்ஸ் மெயின் டேட்டால இருந்து தட் இஸ் இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கு? எனக்கு ஆஸ்ட்ரிக்ஸ்ல இருக்கு. பிகாஸ் இது வந்து இட் கண்டெய்ன்ஸ் மெனி ரெக்கார்ட்ஸ் அண்ட் இட் ஹாஸ் எ டூப்ளிகேட் ரெக்கார்ட்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ டூப்ளிகேட் ரெக்கார்ட்ஸ் மீன்ஸ் ஓகே. இப்போ நான் சேல்ஸ் மெயின் டேட்டா போயிடுறேன். அந்த சேல்ஸ் மெயின் டேட்டால I have something like 3 distincts and 0 unique and 3 distincts and 0 unique for geography, and for product also 3 distincts and this one, and for date and for amount also 33% of distincts and 0.0% of uniques and so now if I go to so இந்த ப்ராடக்ட்ன்ற அந்த சேம் நேம் வந்து எனக்கு ப்ராடக்ட் டேபிள்ல இருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம போய் செக் பண்ணலாம். இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. 3 distincts and 3 unique values. ஸோ இதுல என்ன அர்த்தம்? ப்ராடக்ட் டேபிள்ல there is no duplicate values at all. This is a
primary values. Clear? And the sales main data means the salesperson level, the 3 distinct and 0 unique values. Okay. And geo table. So geo table means again, you can see the, duplicates are there. And then sales target. Here we don't have any duplicate values, right? It's 3 distinct and 3 unique values are presented. So, இப்போ என்ன மீனிங் அப்படின்னா நம்மளோட ஃபேக்டர் டேபிள்ல நம்மளுக்கு டூப்ளிகேட் வேல்யூஸ் இருக்கும் பட் டைமென்ஷன் டேபிள்ல டூப்ளிகேட் வேல்யூஸே இருக்காது இல்லையா ஸோ if I go here so என்னோட ஃபேக்டர் டேபிள் when it is connecting with my dimension table like this okay இது கனெக்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஸோ இது வந்து நம்மளோட டைமென்ஷன் டேபிள் திஸ் இஸ் அ மெயின் டேட்டா ஃபேக்ட் டேபிள் இது எல்லா இதோட நம்மளுக்கு கனெக்ட் ஆகுது. So it is going to be called as a star schema. So star schema America center and the other values at the dimension is around the value. That is going to be called as a, star schema. And what is called as a snowflake schema? 1 minute. So what is a snowflake schema? Snowflake schema na adu eppadi irukum? Let's say எனக்கு வந்து சேல்ஸ் மெயின் டேட்டா ஆல்ரெடி இருக்கு ரைட் பெட்டர் நான் இதெல்லாம் delete பண்ணிடுறேன். Okay, so this is my factor table, right? And this is my dimension table. If I'm connecting this dimension table with the other table, இன்னொரு டேபிளோட நான் கனெக்ட் பண்றேன் அப்படின்னா that is going to be called as a snowflakes. Snowflakes மாதிரி நம்மளுக்கு கனெக்ட் ஆகுது, right? So let's see, I'm connecting with, let's say, widget. Click on load. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா there is some misunderstanding. இந்த column 1 நம்மளுக்கு காட்டுது. So there is a fault. So let's go to the transform now. So I already opened the transform. So let's see in the transform. So இங்க பாருங்க column 1ன்றது என்னோட headerல இருக்கு. So let me change it to use row as a header and apply and close. Apply and close கொடுத்துட்டோம். And now I'm going to the Power BI desktop. Okay, I have one table here. I have one table here. So I think it has been updated. Yeah. So the rename கொடுத்துக்கலாம். Rename, I'm just giving the name to be widget. Okay. So sales target data இருக்கு and இது வந்து இதோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு பட் ஈச் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் பர்சனோட டார்கெட் டீடைல்ஸ் வந்து எனக்கு தெரியணும் அப்படின்ட்டு நான் இதோட கனெக்ட் பண்ணுறேன். அப்படின்னா சேல்ஸ் பர்சன் நேம் அண்ட் ப்ராடக்ட் நேம். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு இன்டர் கனெக்ட் ஆகிட்டே போகுது இல்லையா, தட் இஸ் கோயிங் டு பி கால்ட் அஸ் அ ஸ்னோஃப்ளேக்ஸ் அண்ட் ஸ்டார்ஃப்ளேக்ஸ். லெட் மீ ஷோ இட் அஸ் அ டயக்ராம். ஸோ ஸ்டார் ஸ்கீமா, ரெண்டு ஸ்கீமா எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் ஸ்கீமா, இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னோஃப்ளேக் ஸ்கீமா. ஓகே, ஸோ ஸ்டார் ஸ்கீமான்றது இந்த சர்க்கிளில் இஃப் எஸ்ன்னு போட்டுக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த டேபிள் வந்து இட் இஸ் கனெக்டிங் டு த சேல்ஸ் டார்கெட். Okay, and then it is connecting to product. It is connecting to customer. It is connecting to let's say delivery.
it goes on like this. இந்த மாதிரி ஒரு star schema நம்ம create பண்ணிட்டோம். இந்த star schema நம்ம create பண்ணியாச்சு, right? So this is இதுதான் என்னோட center part. So it is going to be called as a fact. Okay. And the other thing, so இது வந்து dimension, இது வந்து dimension table. This is dimension table and this is also dimension table. Okay. And what is called snowflake? So இந்த part எடுத்துக்கலாம், இந்த ரெண்டு part. That is என்னோட sales main data இருக்கு. I'm connecting that with the sales target. So அது வந்து ஒரு இடத்துல spread ஆகுது. Okay, that is connecting with multiple table. Let's say like widget அப்படின்ற ஒரு டேபிளோட கனெக்ட் ஆகுது. மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா it is connected with the customer and delivery and then product. It goes on like this. Clear? So this is the difference between a star schema and snowflake schema. Clear, students? So now think 2 minutes. ஓகே, இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு நியூ டேபிள் எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் நியூ டேபிள். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து நம்ம டாக்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் சொல்லுவோம். ஸோ அதை நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, லெட் மீ கிரியேட் calendar. Okay, and then I'm just giving a calendar of minimum, that is orders. இதுலயும் உங்களுக்கு view ஆகும். Orders view. Okay, நான் orders import பண்ணிக்கிறேன். Let me delete this as of now. Order data structure. Click on load. Okay, so order data, so that is data set when the input ஆயிடுச்சு. So now it is exactly, yeah, here it is. Let me drag and keep it here. So now I'm going to create a new table. So let's click on new table. So new table on a create ஆயிருக்கு. Here you can see it. So இதுல வந்து எனக்கு என்ன column வேணும்ன்றதை நான் specify பண்ண போறேன். Here it is again. Calendar means date format. Okay, so min of orders. So இதுலயும் உங்களுக்கு வரும் orders id, order data. So definitely எனக்கு order setல இருக்கக்கூடிய order date தான் வேணும். எனக்கு calendar இருக்குங்க. Okay, just close this comma and then max of orders data set, and I'm giving again the orders date. Okay, let's close this and close this and click on end. So now you can see your column on create that is called as a date. Clear? So this is a date. Clear? So this is an example how we can create a table. Okay.
ஸோ இந்த டேபிள்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மேனிப்புலேஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஹவு வி கேன் ஹாவ் த ஹைரார்கீஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ். அதே மாதிரி நீங்கள் நியூ காலம்ஸும் கொடுத்துட்டு நீங்கள் நியூ காலமும் கிரியேட் பண்ணலாம். அகைன் உங்களுக்கு டேட்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸில் கேட்கும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்களா டேபிள் முன்னாடி ப்ரீவியஸாக உங்களுக்கு டேபிள் இருந்துச்சு, இப்போ வந்து காலம்னு காட்டுது. Dear students, so next is okay. So now we can see about PPT. Let me go to the PPT now. So இதுல எல்லாமே பார்த்தாச்சு. And then yes, இது வந்து நம்மளுக்கு பெண்டிங்ல இருக்கு. Points to remember while you are creating a data models. Let's see that. So later discuss பண்ணலாம் because we have a lot of points to discuss in that. Okay. So now design and develop. Design and develop data models or a continuation now. So Power BI allows a relationship to be built from tables within a different data sources and powerful function that enables you to pull one table from the Microsoft Excel and another from the relational databases. So என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு 2 டேபிள் இருக்கு. லைக் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸல்ல இருக்கு, இன்னொரு டேபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷனல் டேட்டா பேஸ் மீன்ஸ் தட் இஸ் டேபிள் நம்ம ரிலேட் பண்ணக்கூடிய சாஃப்ட்வேர்ஸ் அப்படின்னா சில டேட்டா பேஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய தட் இஸ் ஃபார்மேட் ஆஃப் அவுட்புட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் லைக் ரிலேஷனல் டேட்டா பேஸ்ல என்ன எடுத்துக்கலாம், MySQL, SQL ஒரு Oracle, இந்த மாதிரி நிறைய ரிலேஷனல் டேட்டா பேசஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த டேட்டா பேசஸ்ல நம்மளால கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். That is in Power BI. But when you talk about a Tabula, so Tabulaன்றது it is a different business intelligence tool. ஓகேங்களா, நம்ம யூஸ் பண்றது Power BI, Microsoft Power BI ஓடது. நீங்க டேப்லோல போயிட்டு மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் அண்ட் தி அதர் ஒன் வாட் இஸ் தட் திஸ் SQL ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸோட ஃபைல் எடுத்து ரிலேட் பண்ணீங்கன்னா it will be very difficult, you can't do it. Okay, so that is a main difference of this, this particular point. Okay, that enables you to pull one table from Microsoft Excel and the other from the relational database. So convenient ஆன ஒரு BI tool தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். And you would then create a relationship between those two tables and treat them as a unified data set. Okay, and you can treat them as a unified data set. The relationship between two tables and treat them as a unified data set. So இதில் பார்க்கலாம் like association table, and we have something called as product table, customer table, design DAX, and associate products. இது எல்லாமே நம்மளுக்கு கனெக்ட் ஆயிருக்கு. So evening, that is afternoon session, we'll discuss what is single and bidirectional. So I know single and bidirectional and points to remember and then discuss panel. So we'll see that, and we'll see about the explanation of the star schema. So I think single and both. Okay, so both direction means what? So this is a single line போகுது இல்லையா? So single line means இப்படி இருக்கலாம். Okay, single line. And bothன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைட்லுமே உங்களுக்கு arrow marks இருக்கு. Clear? So this is called as a both direction. So the main difference என்ன அப்படின்னா, let's say for single direction. So எனக்கு associate productல இருந்து எனக்கு associationக்கு move ஆகும். So means, so இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த அசோசியேட்டட் ப்ராடக்ட்ல இருக்கக்கூடிய எனி சேஞ்சஸ் நீங்க ப்ராடக்ட்லயோ இல்ல ப்ராடக்ட் இமேஜ் ஒரு ப்ராடக்ட் ஐடி இதுல ஏதோ ஒரு இதுல வந்து நீங்க சேஞ்ச் பண்றீங்க, இட் இஸ் கோயிங் டு தட் இஸ் ரெப்ளிகேட்டட் ஆன் தி அசோசியேஷன் ஆல்சோ. அசோசியேஷன்லுமே அந்த சேஞ்சஸ் வந்து உங்களுக்கு மேக் ஆகும். தட் இஸ் சேஞ்ச் வந்து உங்களுக்கு அப்ளை ஆகும். ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி
called as a that is single direction or direction. But in association இருந்து associated product பண்ண முடியுமா அப்படின்னா definitely not, because the direction is goes from associate product to association. Association இருந்து associate product க்கு வரல. Clear? That is the main difference of the direction. So remaining part will see in the afternoon session. So correct time to join பண்ணிடுங்க. And students நான் already சொல்லிட்டேன், attendance case study இல்லைன்னா நீங்க join பண்ணியுமே waste தான். So proper join பண்ணுங்க. Clear? Thank you, students.
Good afternoon, students. When students are joining, we'll wait for other 5 minutes and then we'll start the session. Okay. So in that is afternoon session, we'll see about case study and then the remaining topics are so they complete for me. Okay.
start the session. Okay, fine. எதுவரைக்கும் complete பண்ணிருந்தோம்? Let's check. Yeah, so இது வரைக்கும் பார்த்திருந்தோம், right? Design and develop. So single and both directions என்ன difference அப்படின்னு பார்க்கலாம்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? So என்ன difference அப்படின்னா, one minute. Okay. So என்ன difference அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, single directions அப்படின்றது, for example, let me show it in the data model. Okay. So single directions இங்க கொடுத்திருக்காங்க. Okay. And also I'm combining, I try to combine this customer ID, this one. What is this? So ஒரு link ஒன்று create பண்ணிட்டேன். Okay, நான் இதை வந்து little bit, let me change it. ஓகே மேம். ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தட் இஸ் சிங்கிள் டைரக்ஷன்ஸ்லயே ஆரோ மார்க்ஸ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இங்க ஒரு எப்படி இருக்குது, டுவோர்ட்ஸ் யோர் சேல்ஸ் மெயின் டேட்டாலாம் இருக்கு. சேல்ஸ் டார்கெட் டேட்டால இருந்து சேல்ஸ் மெயின் டேட்டாலாம் இருக்கு. ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் சேல்ஸ் பர்சன் ஆர் டீம்ஸ் இந்த தட் இஸ் இந்த டேபிள்ல இருக்கக்கூடிய சேல்ஸ் டார்கெட் டேட்டால இருக்கக்கூடிய இது வந்து நீங்க சேஞ்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் வில் டெஃபினெட்லி ரிஃப்ளெக்ட் ஆன் திஸ் சேல்ஸ் மெயின் டேட்டா. பட் இப்போ நீங்க சேல்ஸ் மெயின் டேட்டால எக்ஸாம்பிள் அமௌண்ட் பாக்ஸஸ் ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் சேஞ்சஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இட் ஒன்ட் பி ரிஃப்ளெக்ட் ஆன் த சேல்ஸ் டார்கெட் டேட்டா. கிளியர்? அண்ட் இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, சேல்ஸ் மெயின் டேட்டா அண்ட் ஆர்டர்ஸ் டேட்டா செட். ஸோ இது ரெண்டுத்துலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட் இஸ் அ டிஃபரன்ஸ்? ஸோ இதுல டைரக்ஷன் இஸ் டுவர்ட்ஸ் தி ஆர்டர்ஸ் டேட்டா செட். ஸோ இப்போ என்ன ஆகும், if any changes was happened under the sales main data, it is going to reflect on the orders data set. Order data set will reflect a problem. But if you do any changes on this, it won't be reflected here. Okay, that vice versa. Next, this is called as a bidirectional data. That is bidirectional cross-filter directions. Okay. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா if it is both the directions. So whatever you're changing in here, it is going to applicable here, and whatever you're going to change here, so that gonna reflect on the sales target data. Clear, students, about the single and both directions? And what are the points we should remember before doing this? So நம்ம இந்த PPT go through பண்ணிலாம் and then we'll move on to that. Okay, what is the star schema? So already பார்த்தோம். So dimension table and this one. So this contains a foreign key. Okay, this contains a foreign key. And this contains a primary key. So எல்லாமே இந்த dimensions எல்லாமே primary key வந்து contain பண்ணிருக்கு. Okay, so star schemas. Designing a star schema simplifies a data in the Power BI. It's a popular method where each table is defined as a dimension or a factor table. So over a table may it is going to be considered as a fact or dimension table. Okay, for easy analysis. So every Power BI data analyst should understand the schema for effective data modeling. So if you're going to become as a data analyst, Power BI data analyst, you should know this star schema.
So ரொம்ப simple தானே நம்ம அவுட்புட்டோட பார்த்தோம், right? And in a star schema, so each table within your data set is defined as a dimension or a fact table. So what is called fact table? So already நம்ம definitions தெரியும். It contains observationals or event data value that is going to be called as a fact table. Okay. And what is called as this dimension table means? Dimension table, it contains the details about the data in the fact table. Clear? So these tables are connected to the fact table through key columns, and dimension tables are used to filter and group the data in the fact table. Clear? So this is all about the star schema and fact table and the dimension. Give 1 minute. So let me move on to the next slide. Okay. So next வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா design and develop மாடலோட continuation தான். So the pertinent data resides in a two tables. So one is called as the employee and another one is called as a sales. Okay. So இது ரெண்டு table இருக்கு, sales and employee table. So because the sales tables contains a sales order and the order or the details of the and values which can be aggregated. Aggregated in the sense we can do a sum or we can count or we can we can see the average. Okay, it goes on like this. And next to the pathina employee table, it contains a specific employee name, so which filters the sales order. Okay, and so it would be a dimension table. So the clear on employee ID na உங்களுக்கு employee table இருக்கு and sales table இருக்கு. So just think பண்ணி பாருங்க, ஒரு 1 minute நீங்க think பண்ணி பாருங்க, இந்த ரெண்டு டேபிள்ல which is going to be a fact table and which is a dimension table. தெரிஞ்சுச்சா? Yes, you're right. So இங்க asterisk கொடுத்திருக்கு, இங்க 1 and கொடுத்திருக்கு. So obviously this is going to be your a fact table and this is going to be your dimension table. And this employee ID contains a duplicates value and this employee ID contains no duplicate value. Clear, students? So this is all about what is foreign key and primary key in fact table, dimension table, what is duplicate, and there is no duplicate at all, right? Okay, next in the pathina relational type. What are the relational types? So each model relationship is defined by the cardinality type. So there are 4 cardinality type options representing the data characteristics of from and to related columns. So one to many and many to one and one to one and many to many. So in the many multiple options. So we know what are the difference between these cardinalities, right? So one to many, so each record related to the, that is from the first table is related to the multiple records in the second table, right? And then many to one to one means each record from the table is related to the each record from the other tables. And many to many is each record from the first table, it is related to the multiple records and vice versa. Will be happened now many to many. Clear?
So now இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருமே புரிஞ்சிருக்கும். So how it has been connected and the directions and about the tables, right? Okay. How to establish the relationship? So one and only one row of data from the table that is of a data from the table Y is connected to a row of data from the table Y. Sorry, table X. Many rows from the table Y are connected to one row of data from table X. So both a row of data from table Y and the row of data from the table X are related to the numerous row of data from the table Y. That's all. So we have completed this PPT, right? So now I will just see the summary. To create a relationship between the tables in Power BI, you can use a model view in the Power Query editor. Clear? And then the purpose of model relationship is to propagate the filters applied on the columns of one model table to a different model table. Filters will propagate so long as there is a relationship path to follow, which can involve the propagations to the multiple tables. So next is we'll move on to the quiz part. So what is the purpose of creating a relationship between the table in Power BI? So what is the main purpose? So what is the purpose of creating a relationship between a table in Power BI? So I'll give you some just 2 minutes or 1 minute of time. Just think about this answer. So 147, right? I can wait for 148 and I will reveal the answer. Just think on this answer. Got the answer? What is the answer is going to be to facilitate the data analysis across a multiple related table. Okay, clear? So this is going to be the answer. And which now the question is, so which type of relationship represents a one-to-many relationships between a table in the Power BI? So what will be the options? A or B or C. So one-to-many means in which type of relationship will be there? I'll give you another 1 minute, 150. You have to tell me, or you just think on the answer. I'll reveal the answer at 150.
Okay, what is the answer? It is bidirectional relationship. Okay. And then third question, when creating a relationship between a tables, okay, which column should be used? Any column with the same name in both tables, or only the primary key column, or any column with the numeric data type, or any column with the text data type. So when creating a relationship between the table, which column should be used? In the column நம்ம use பண்ணணும். Just think on it. I can give you 1 minute. I hope you got the answer. What is the answer? The answer is only the primary column in one table and foreign key column in the other table. Right? So இது நம்ம already discuss பண்ணியிருக்கோம் செஷன்ல. That's it. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்க நிறைய ரெஃபரன்ஸ் லிங்க் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ ரெக்வஸ்ட் எவ்ரி ஒன் டு யூட்டிலைஸ் திஸ் ரெஃபரன்ஸ் லிங்க் பிகாஸ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெஃபர் பண்றதுக்கான லிங்க். நான் இந்த லிங்க் உங்களுக்கு வியூ பண்ணி காட்டுறேன். ஓகே, ஸோ எப்படின்னா ஸோ அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணா எனக்கு வந்து இந்த பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஸோ மைக்ரோசாஃப்டோட பேஜ். ஸோ ஒர்க் வித் டேபிள், ஸோ இதோட இது எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, இதை நீங்க முடிச்சுட்டு இங்க கிளிக் ஆன் கண்டினியூ கொடுத்தீங்கன்னா ஹவு டு கிரியேட் அ டேபிள் அப்படின்றது வியூ ஆகும். கிளியர்? ஸோ நவ் த நெக்ஸ்ட் பார்ட் இஸ் we need to understand something more apart from this, right? ஸோ என்னன்னா உங்களுக்கு என்ன கேஸ் ஸ்டடி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கணும். அண்ட் த பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பர்னு ஒன்று இது சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? ஸோ அதை லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லெட் மீ, ஸோ திஸ் பிபிடி இஸ் ஓவர். ஸோ நவ் we can move on to the that is points to remember. என்னென்ன points remember பண்ணணும், and what are the other points we have to know about this part. Okay, so example நீங்க வந்து ஒரு இது data models or you're going to create a data model, right? Data model. So this is 2 points to remember. You're going to create the data model in Power BI, then you need to understand these concepts. Okay, first one வந்து பாத்தீங்கன்னா data source quality. A good data model create பண்ணா you should understand the data source quality. What is the data source quality in the sense? It should be reliable and clean and consistent. Okay, and next வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, so it also in the sense என்னென்ன மாதிரி நம்மளுக்கு that is data qualities வந்து check பண்ணோம். So check, you have to check the quality, data quality, such as missing value, duplicates, and incorrect data type.
Okay, so before importing the data in the Power BI, you should check all these things. First transform நீங்க clean பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் you can do the next thing. So next point என்ன அப்படின்னா, the second point is like data transformation and cleanup. First வந்து data source quality check பண்ணணும், and then you need to go to the data transformation and quality. Clear? This is the second point. So now here, what we can do? So we can clean and transform your data. So first you can remove the unnecessary, we need to remove the unnecessary columns. Okay. And also we need to handle a missing data. Miss data miss handle பண்ணணும். And we need to apply the data type conversion appropriately. So these are the different points. Okay. We can remove the unnecessary columns. We can handle the missing data, and we can apply the data type conversion appropriately. Okay. The next one is, the third point is relationship. We need to remember the point called relationship after data transformation. So relationship in the sense, establish the accurate, establish the accurate, 1 minute. And a meaningful relationship. Okay, between a table. So இது definitely நீங்க the display பண்ணணும். And then also you need to check the cardinality between a table to table. We need to check a cardinality to from table to table. Why? Because so அது மாதிரி பண்ணீங்கன்னா தான் we can avoid incorrect aggregations or a results. இது எல்லாமே நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம். ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா, இப்போ 1 மில்லியன் இருக்கு, அது வந்து 0.88 மில்லியன்னா இட் இஸ் a wrong calculation, right? So to avoid that kind of aggregations and results, we need to properly cardinality. That is, do the cardinalities. Otherwise, உங்களுக்கு output wrong ஆ தான் வரும். Okay. So incorrect aggregations and results. Yep. So next one, the fourth point. Okay. The fourth point is avoid many to many relationship. Avoid many to many relationships. So everyone is avoid பண்றது.
because இது வந்து நீங்க ரியல் டைம்ல யூஸ் பண்ணீங்கன்னா it will create. So we need to avoid creating these kind of things because it creates a data ambiguity. It creates a data ambiguity. Data ambiguity in the sense ஒரு கிளியரான ஒரு ஐடியா இருக்காது டேட்டால. So and then the incorrect calculations. So இது எல்லாமே நம்மளுக்கு நடக்கும். Well, if you guys are going to use this many to many relationship use பண்ணீங்கன்னா, okay, and use a bridge table, tables, or resolve many to many for this using a DAX function, DAX measures. If you need, you can use this. And finally, use a hierarchy wisely. So then I did execute பண்றதுன்னு சொல்றேன். So hierarchy means, so first நான் அதை complete பண்ணிடுறேன் and then I will explain you. Pointers. Use hierarchy wisely. Clear? So இது வந்து நீங்க ப்ராப்பரா கொடுக்கணும். இப்ப எக்ஸாம்பிள், if you are going to give too many hierarchies create பண்ணீங்க அப்படின்னா it leads to a confusion. Okay, this should be avoided. Okay, this should be avoided, too many hierarchy creations. So in the hierarchy creations, first of all நம்ம எப்படி பண்றது அப்படின்னா, let's go here, click on this. Let's take go to the report view. Not in the data model only. So இதுல இருந்து என்னன்னு பண்றேன்னா, I'm selecting order date. Okay, so order date and இருக்கு and price எடுத்துக்கிறேன். Okay, so price நீங்க ஒரு வேல்யூ இருக்கு. So இதுல வந்து descriptions இது எல்லாமே நீங்க கொடுத்துக்கலாம். And you have an option called formatting. Okay, formatting select பண்ணீங்க அப்படின்னா what it is showing. So decimal number இல்ல எந்த particular numberக்கு நீங்க change பண்ணணும். So I'm changing this to fixed decimal numbersக்கு நான் convert பண்றேன். Okay, this may lead to lost data. So let me give it as a decimal number. If you want, you can change it in future. And next is general. Just hanging 1 minute. Let's see what is. Okay, fine. So வந்து சயின்டிஃபிக்கா இல்ல கரன்சியா? ஸோ இப்போ நான் கரன்சின்னு செலக்ட் பண்றேன். ஸோ கரன்சிக்கே எனக்கு கன்வெர்ட் ஆயிடும். ஓகே, ப்ரைஸ் வந்து கரன்சிக்கு சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. அண்ட் எனி டெசிமல் வேல்யூஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு கிவ், லெட் மீ கிவ் 2 கொடுத்தேன்னா, ஸோ பாயிண்ட் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 டெசிமல்ஸ் வேல்யூஸ் வந்து டிஜிட் வந்து நமக்கு இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி இதுலேயும் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ எந்த பர்டிகுலர் இது வேணுமோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க. ஓகே, அண்ட் கோ டு திஸ் அட்வான்ஸ்ட் ஆப்ஷன். சில போனீங்கன்னா சார்ட் பை காலம்ஸ், எந்த காலம்ல நீங்க சார்ட் பண்ண போறீங்க. ஸோ எக்ஸாம்பிள், ஆல்ரெடி இட் இஸ் டிஃபால்ட் ஆன் அ ப்ரைஸ், பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் எனிதிங், ஏன்னா சேஞ்ச் பண்ணணும்னா யூ கேன் சேஞ்ச் இட் ஆஃப். ஓகே, அண்ட் சம்மரைஸ் பை ஆர் நீங்க ஆவரேஜா கன்வெர்ட் பண்ணாலும் ஆவரேஜ்னு கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, இந்த எல்லாமே சேஞ்சஸ் மேட் பண்ணிட்டு யூ கேன் check it here. Sales main data. So இதை விட நீங்க இதுல போய் செக் பண்ணீங்கன்னா there is a price option. ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு ப்ரைஸ் வேல்யூஸ்ல 2 டெசிமல் பாயிண்ட் கொடுத்துருந்தா இது எல்லாமே நம்மளுக்கு எங்க சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. கிளியராமா? ஸோ நவ் நெக்ஸ்ட் இஸ்
1 minute. ஓகே மேம். ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹைரார்கி செட் பண்ணணும். லெட்ஸ் சே ஓகே, நான் இன்னொரு ஒரு ஃபைல் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன். ப்ராடக்ட் டேபிள், click on open. I think it's loading or it is finished. It's loading. We'll wait. So sheet one, click on load. It's uploading. We'll wait for this one. Yes. So where it is exactly, it is here. ஓகே, ஷீட் ஒன் இதுதான் நம்மளோட ப்ராடக்ட் டேபிள். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் டேபிள் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் தென் இதில் வந்து நான் கேட்டகரி சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இதில் ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதில் கிரியேட் ஹைரார்கி அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் இட். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ கேன் சி செலக்ட் த காலம் டு ஆட் த லெவல்ஸ். ஸோ ஐம் சூசிங் த கேட்டகரி இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் காலம், தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் லெவல். And then column 5, not a column 5. I want to add a cost per box as my second level of hierarchy. And then size is my third level of hierarchy. So then let me complete it. Just click on apply level changes. Okay. So இப்போ போய் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த கேட்டகரி ஹைரார்கிலே யூ கேன் கிரியேட் லைக் திஸ். இப்போ வந்து நார்மலாகவே நீங்கள் டேட்டுன்னு இருக்கு இல்லையா? ஸோ எனி பர்டிகுலர் டேட்ல போயிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் சி த திங்ஸ் லைக் என்ன அதுக்கு கீழே இருக்கும். இப்போ டேட் நார்மல் டேட்ல டேட் இருக்கும், இயர் இருக்கும், மந்த் இருக்கும், இந்த மாதிரி ஹைரார்கிஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி நீங்களும் ஒரு ஹைரார்கிஸ் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். கிளியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? அண்ட் ஹவு டு கிரியேட் அ நியூ காலம். ஸோ நியூ காலமும் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். கொடுத்துட்டேன். அண்ட் வாட் காலம் நேம் இஸ், என்ன காலம் நேம் வேணும். ஸோ இந்த காலம் வந்து ஆர்டர் டேட்டா செட்ல ஆட் ஆக போகுது. ஓகே, ஐம் ஆடிங் நியூ காலம். ஸோ இங்க வந்து நீங்க அந்த மேனிப்புலேஷன்ஸ் பண்ணணும். ஸோ தென் ஒன்லி யூ கேன் கிரியேட் திஸ் காலம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஐ திங்க் நம்ம ஹைரார்கிஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. அண்ட் வி ஹாவ் சம்திங் கால்ட் அஸ்
So இந்த மெஷர்ஸுமே என்னன்னா நம்மளோட இது ஃபார்முலாஸ்ல தான் வரும். So we'll see it in the DAX functions நம்ம பார்க்கலாம். Okay, clear everyone? So next is some idea about this data model. We'll see. Slides create பண்ணிக்கிறேன். Okay, fine. ஸோ இப்போ என்னன்னா நம்ம இதுல இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்டான தட் இஸ் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஹவு டு கிரியேட் திஸ் ஒன். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் சி ஹவு வி கேன். Okay. So what is Power BI model that we already know, right? So what is Power BI model, data model? இது நம்மளுக்கு already தெரியும். Am I right? So this is a process of connecting data from multiple data sources and using some relationship. Okay, so this is called as a what? A Power BI data model. So இதோட importance என்ன? Why we need to go for this, Power BI data model? Let's see. Importance Power BI data model means what? So example, if you are going to create a structure for the collaborations between the IT team and your business team, IT team and a business team, the collaboration is going to happen. So how it is going to, how they are going to collaborate with each other. Okay. So it is essential to create a good data model. Again, I'm repeating, good and the great data model. So நம்ம சிம்பிளா வந்து data models create பண்ணலாம். But how it is going to be effective is very, very important, right? So the end goal is the user, enable the users to navigate a data without writing the same query every time. They don't want to write a same query every time. Okay. And it also enhances the collections of data and the relationship. Okay. And steps to build the Power BI data model. Okay, what are the steps we need to follow? Let's check. First one is creating model relationship. And second one, configuring tables. Third one, calculate and measure data. And fourth one, create visualization. Okay, these are the steps we need to follow
while while you are building the Power BI data model. Okay, and yeah, so now we can create the things how we can work with the visualization part. Okay, let's see that. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் ஒரு விஷுவலைசேஷனை. நான் ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன், லைக் என்னென்ன தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் கேஸ் ஸ்டடிஸ் வந்து உங்களுக்கு வரும் அப்படின்னு நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்தோம், ரைட்டா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்மளுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் queries இருக்கும், தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் கேஸ் ஸ்டடிஸ் இருக்கும் நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா? ஸோ உங்களுக்கான கேஸ் ஸ்டடிஸ் என்னன்னு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். 1 minute, let me. Okay. So Power BI enabled crop production analysis and இது ஒரு pointer and global Olympics data set diagnosis using Power BI and an analysis of unemployment in public of India. So இந்த மூணு கேஸ் ஸ்டடி இருக்குமா, இந்த மூணு கேஸ் ஸ்டடிஸ்ல நீங்க வந்து எந்த கேஸ் ஸ்டடி வேணா சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இதுல வந்து நீங்க ஏதாவது ஒரு கேஸ் ஸ்டடி நீங்க பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஸோ நான் இன்னைக்கு வந்து ஐ ட்ரை டு எக்ஸ்பிளைன் சம் டூ எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகேங்களா, டூ த்ரீ எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் கேஸ் ஸ்டடிக்கு. லைக் என்ன வேர்ட் டாக்குமெண்ட் இருக்கணும் அண்ட் என்ன நீங்க சப்மிட் பண்ணணும். ஆக்சுவலா கேஸ் ஸ்டடியில நீங்க ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட் சப்மிட் பண்ணணும். ஸோ என்னென்ன அவுட்கம் நீங்க கொண்டு வர போறீங்க அதோடது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸல் ஷீட் டேட்டா சோர்ஸ் ஒன்று சப்மிட் பண்ணணும். இட்ஸ் நாட் ஒன்லி எக்ஸல் பட் இங்க எக்ஸல் கொடுத்தீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும். அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட அவுட்புட் அவுட்புட்டை எனக்கு நீங்க ஷேர் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ தீஸ் ஆர் நாட் ஷேரிங் டு மீ. ஸோ ஆக்சுவலி உங்களோட போர்ட்டல்லே நீங்க இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஒன் இஸ் வேர்ட் டாக்குமெண்ட் அண்ட் வந்து எக்ஸல் ஷீட்ல நீங்க அப்லோட் பண்ணணும். அண்ட் த தேர்ட் ஒன் இஸ் யுவர் அவுட்புட் பார்ட். கிளியர்? இதுல எந்த வேணா சூஸ் பண்ணலாம். எக்ஸாம்பிள் நீங்க கிராப் சூஸ் பண்ணலாம், ஆர் ஒலிம்பிக்ஸ் பத்தி சூஸ் பண்ணலாம், ஆர் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பத்தி நீங்க சூஸ் பண்ணலாம். கிளியர்? சரி, நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸோ அது பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி, ஜஸ்ட் ஃபார் 5 minutes. என்ன ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னா, ஸோ ஒரு இது கிரியேட் பண்ணுங்க. ஸோ நியூ டேபிள் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ அதில் வந்து கேலண்டர் நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ திஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன். அண்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைரார்கி செட் பண்ணணும். நியூ டேபிளுக்கு அட்லீஸ்ட் த்ரீ லெவல்ஸ் ஆஃப் ஹைரார்கிஸ் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும். கிளியர்? திஸ் இஸ் சிம்பிள் டாஸ்க், ஜஸ்ட் டூ இட் ஃபாஸ்ட். ஸோ இப்போ டைம் என்னன்னா 2:20. ஸோ 2:25 வரைக்கும் டைம் தரேன், ஜஸ்ட் கம்ப்ளீட் இட்.
ஓகேம்மா. ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா? ஸோ கம்ப்ளீட் பண்ணனாலும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜஸ்ட் யூனோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி கான்செப்ட். ஸோ கொஞ்சம் நோட்லையாவது எழுதி வச்சுக்கோங்க அண்ட் லேட்டர் யூ கேன் டூ இட் ஆன் யுவர் சிஸ்டம். ஓகே ஓகே ஃபைன். ஸோ நவ் we are going to see about some three concepts. நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ நம்மளோட crop crop production பார்க்கலாம். Sorry, let me open that. So now today we will see about crop. Okay, crop production. Yeah, crop production analysis. நான் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன் வேர்ட் டாக்குமெண்ட் அண்ட் தென் ஒரு எக்ஸல் ஷீட் இருக்கணும் அண்ட் ஃபைனலி நம்மளோட அவுட்புட் இல்லையா? Let me open the document and then Excel sheet, then the output. Okay, fine. நம்ம இப்போ crop ப்ரொடக்ஷனோட நீட் என்ன, ஸோ அது வந்து என்ன கிளைண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்றத நம்ம கிளியரா பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ பவர் பிஐ, let me increase the size. Okay, so Power BI enabled crop production analysis, data analytics with Power BI. So this report delves into the captivating realm of India's agricultural cultivations, providing a comprehensive visual exploration of key aspects and trends in agriculture sector. Through the visual representation, readers can gain a valuable insight into the crop production, seasonal variations, and regional distributions, and overall production trends. So these visual enables intuitive analysis, allowing the stakeholders to uncover the patterns, identify the areas of growth or concern, and make a data-driven decisions. Okay, so நம்ம பார்க்க வேண்டிய part வந்து இந்த part தான். So இதை read பண்ணிக்கலாம். By harnessing the power of Power BI, this report not only presents the data in visually appealing manner, but also provides an interactive experience for readers to explore the intricacies of India's agricultural cultivation, to extract the insight from the data and put the data in the form of visualization, dashboards and story. We employed a Power BI tool. So என்னென்ன இது பண்ணோம், identify the top 5 cross by production, top 5 cross production find பண்ணோம், and identifying the top 3 states by production, and identify the top 3 districts by production, identifying the production by different seasons and year-wise productions, and predicting the production for one future year. Okay, fine. So let's see how we can go with this. So in the Word document, நீங்க ready பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா next Excel sheet. Excel sheetல என்னென்ன டேட்டாஸ் இருக்கு பாருங்க. ஸோ row ID and state name. ஸோ எந்தெந்த ஸ்டேட்ல இருந்து நம்மளுக்கு கல்ச்சர் ஆகுது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா you'll be having a lot of columns till I think 73,828 rows இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ரோஸ் இருக்கணும். ஓகேங்களா? ஐ திங்க் இது எல்லாமே அதிலே கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். டிஎன்பிசி போர்ட்டல்லே நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க. அண்ட் தென் இது சப்மிட்டிங் டேட் வந்து நீங்க வீக் 7லயே நீங்க யூ ஹாவ் டு ட்ரை டு கம்ப்ளீட் இட். இதுல வெரி சிம்பிள் தானே, இதை வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். இதுல வேர்ட் டாக்குமெண்ட் அண்ட் தென் எக்ஸல் அண்ட் ஃபைனலி அவுட்புட். ஓகே, ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் நேம் இருக்கு, டிஸ்ட்ரிக்டோட நேம் இருக்கு,
crop year எப்ப crop பண்ணாங்க, அதோட seasons, என்னென்ன crop பண்ணிருக்காங்க, and area எவ்வளோ, and எவ்வளோ production ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ஒரு எக்ஸல் ஷீட்ல போட்டிருக்காங்க. So now we will move on to the crop production analysis output. See here, this is our, ரெண்டு dashboards create பண்ணிருக்காங்க. ஒரு dashboard வந்து it's different and this dashboard is totally different. Okay, we'll try both. ரெண்டுமே ஒரே அவுட்புட் தான், பட் the வேரியேஷன்ஸ் வந்து நம்மளோட கலர்ஸ் and அதர் திங்ஸ் மட்டும்தான். நம்மளுக்கு கிராஃப் எல்லாமே டிஃப்ரெண்டா யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ வில் செக் ஸோ ஹவு வி கேன் ஃபைண்ட் ஆல் திஸ். Okay, fine. So here you can see the dashboard 1 and 2. Okay, total production and average production எவ்வளோ, ஸ்டேட் எவ்வளோ, and districts எத்தனை இருக்கு, சீசன் எத்தனை இருக்கு, crop எத்தனை இருக்கு, இயர்ஸ் எத்தனை இருக்கு, இது எல்லாமே நம்ம செக் பண்ணணும். Okay, now what we can do is we will go to the Power BI desktop. Okay, so இதுல போயிட்டு what I will do is I will delete all the this one tables. எல்லா tablesமே delete பண்ணிடலாம். நம்ம we are going to use a visualization part only. So it's working on it. Right. இதெல்லாம் delete பண்ணிட்டு நம்ம ரெஃபரன்ஸ்க்கு எடுத்துக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸல் ஷீட்டை வந்து இதுல அப்லோட் பண்ணுவோம். ஓகே, எல்லாமே delete ஆயிடுச்சு. நான் click on get data and click on Excel workbook, downloads. I think that is a CSV file நினைக்கிறேன். Yeah, CSV file, comma, separated value. Click on this sheet. ஓகே, APY1 அப்படின்னு ஒரு இது வந்து லோட் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ லெட்ஸ் கோ டு த ரிப்போர்ட் வியூ. ஸோ இது நீங்க ரிப்போர்ட் வியூ கிரியேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இது எல்லாமே ப்ராப்பரா இருக்கா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணணும். ஸோ லெட்ஸ் கோ டு த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டேட்டா. ஸோ எனி எரர்ஸ் ஆர் எனி சேஞ்சஸ் வி நீட் டு மேக், அது எல்லாமே இங்க பண்ணிடலாம். ஸோ இது நம்பர் தான் ஐடியில் இருக்கு அண்ட் ஸ்டேட் நேம் ஏபிசியில் இருக்கு. ஓகே, let's check whether there is any null value. Null values எதுவும் இல்லை. ஸோ நம்மளுக்கு 2 tables இருந்தால் நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம். இங்க ஒரே ஒரு டேபிள் தான் இருக்கு. ஸோ we don't want to use data model here. Let's skip that part. ஸோ இதுலயும் பார்த்தீங்கன்னா no null and ABC.
and crop year. One second, let me check. So இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டாலர் சிம்பிள்ஸ்ல கிடையாது. So we can go with the number itself. Okay. So sum of, I think in the screen will visible earlier. Okay, நான் இதுதான் இப்ப செக் பண்ணிட்டு இருந்தேன். So row ID நம்பர்ஸ்ல இருக்க ABCs data types no null value. இங்க போய் செக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா you can see there is no null value at all. Okay, area number and this one. Okay, fine. எல்லாமே கரெக்டா தான் இருக்கு. So we can click on stop. Okay, fine. So apply and close ஆயிடுச்சு. So now I can go to the Power BI desktop. Get data CSV file. So click on load. So total based on the first 200 rows மட்டும்தான் இது இருக்கும். And click on load. Delimiter is comma. Okay. So it has been imported here. Fine. Ready is there. I'll repeat and import பண்ணிட்டேன். Okay, leave it. Not a problem. ஓகே, இப்போ நம்ம விஷுவலைசேஷன் கிரியேட் பண்ண போறோம். நான் உங்களுக்கு ப்ரீவியஸா வியூ பண்ணேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம்? ஸோ ஆக்சுவலி அதில் வந்து ரெண்டு டேஷ்போர்ட்ஸ்ன்னு இருந்துச்சு. ஸோ நீங்க நேம் சேஞ்ச் பண்ணா இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு டேஷ்போர்ட் 1 அப்படின்னு கொடுத்துருங்க. ஸோ இது டேஷ்போர்ட் 1 கிரியேட் ஆகணும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு டேஷ்போர்ட் நீங்க கிரியேட் பண்றீங்க அப்படின்னா டேஷ்போர்ட் 2ன்னு கொடுத்துருங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 1 செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இதில் வந்து ஃபுல்லாக பேக்ரவுண்ட் வந்து ஒயிட்ல தான் இருந்துச்சு. ஸோ ஐம் நாட் கோயிங் டு சேஞ்ச் எனி திங் ஆன் தி பேக்ரவுண்ட் ஆர் வி கேன் டேக் த டேஷ்போர்ட் 2. ஸோ டேஷ்போர்ட் 2 ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சிடலாம். டேஷ்போர்ட் 2ல எனக்கு எப்படி இருந்தது? கிரீன் கலர்ல இருந்தது. ஸோ லெட் மீ ஷோ. ஓகே, வில் டூ தட். ஸோ இப்போ நான் கேன்வஸ்ல போயிட்டு ஐம் சேஞ்சிங் தி நாட் அ பேக்ரவுண்ட் கலர். ஸோ தட் இஸ் இம்போர்ட்டிங் கலர்ஸ் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். Okay, so first is I want to see a production done by a crop years or production by years. அதுக்கு வந்து crop year sum of production இதுவும் எனக்கு வேணும். So let's go to the production by years. There's the visualization. So இதுக்கு வந்து நான் யூஸ் பண்ணக்கூடியது line shot. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம லேட்டர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து இங்க இருக்கும். ஓகே, ஸோ எனக்கு வந்து இதுல ரெண்டு ஆக்சஸ் காட்டுதான். செலக்ட் பண்ணிட்டு பாருங்க. செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் சி எக்ஸ் ஆக்சஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சஸ். ஸோ என்னோட ஒய் தட் இஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல ஐ நீட் அ கிராப் இயர். எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல கிராப் இயர். ஓகே, கிராப் இயர் அப்டேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ நாட் ஒய் ஆக்சஸ், ஐ வாண்ட் இட் ஃபார் மை எக்ஸ் ஆக்சஸ். ஓகே, கிராப் இயர் வந்து என்னோட தட் இஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் தென் ஃபார் மை ஒய் ஆக்சஸ் ஐ நீட் அ சம் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். Sum of production on my y-axis.
ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு லைன் ஷார்ட்ஸ் மாதிரி கிரியேட் ஆயிருக்கு ஃபார் தி யூனோ தட் இஸ் எனக்கு டாட்டட் லைன் இல்லை, நீங்க எதனா வேரியேஷன்ஸ் கொடுக்குறதுன்னா இங்க கொடுக்கலாம். ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு கிரீன் கலர்ல நம்ம மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ கிரீன் கலர் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இப்போ நீங்க எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல எதனா சேஞ்ச் பண்ண போறீங்க, ஒரு வேல்யூஸ் எதனா சேஞ்ச் பண்ண போறீங்கனாலும் யூ கேன் டூ இட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வாட் ஐ வில் டூ இஸ் ஐம் கோயிங் டு go to the general. So இதுக்கு என்ன டைட்டில் ஆக்சுவலி? ஸோ டைட்டில் வந்து let me give it as a production by year. ஓகே. ஸோ ப்ரொடக்ஷன் பை இயர் அப்படின்னு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து அது போல்ட் பண்ணாலும் நீங்க பண்ணிக்கலாம். போல்ட் பண்ணிட்டு அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு இன்க்ரீஸ் த சைஸ், ஓகே. அண்ட் இது வந்து நீங்க சென்டர் பண்ணனாலும் சென்டர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ யூ ஹாவ் the horizontal assignment la, you can give it a center. And if you want to give any background color for this one, அது நம்ம கொடுக்கலாம் more colors. So green la want this green. Okay. So production la green கொடுத்தாச்சு. And then so now in the box la if you want to give the background color, so let's say okay. ஸோ அதே மாதிரி இந்த லைன்ஸ்க்கும் நீங்க வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஸோ கிரிடோட லைன்ஸ் எதனா நீங்க சேஞ்ச் பண்ண போறீங்க, லைக் டாட்டர்ட்ல இல்ல ஒரு சாலிட்ஸ்ல, இந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட்ல இருக்க பாருங்க அந்த ஹாரிசான்டல் லைன்ஸ் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். லெட்ஸ் சே ஐம் கிவிங் அ சாலிட். ஸோ சாலிட் லைன்ல நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி ஜூம் ஸ்லைடர்ஸ் வேணுனாலும் நீங்க கொடுத்துக்கலாம். வெர்டிக்கல்ல என்ன மாதிரி இருக்கணுமோ அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் நீங்க தட் இஸ் சேஞ்ச் பண்ண போறீங்க ஒரு திக்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண போறீங்கன்னாலும் you can increase it. Let me give it as a bold and increase the value. Okay. And இதே மாதிரி y ஆக்சஸ்லயும் வேல்யூஸ்ல bold as a black. So y ஆக்சஸ்ல சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி you want to change it in x axis, கேட்டகரிக்கல்னா கேட்டகரிக்கல்ல சேஞ்ச் ஆயிடும். ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் இட். ஸோ கண்டினியூஸ் நீ கொடுத்துக்கிறேன். அண்ட் தென் அதோட வேல்யூஸ் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஐம் கிவிங் போல்ட் and then black, and let me change this to bold and increase the value. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் ரெடி பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் இதுல வேற எதனா நம்ம சேஞ்சஸ் கொடுக்கணும்னா எப்படி கொடுக்கலாம்? லெட்ஸ் see.
FX la background color கொடுக்கலாம். So I'm going to choose more color. In green la some light green மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு and also we can change something on this line. ஸோ இங்கே லைன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா, இதில் போனீங்க அப்படின்னா ஸோ எந்த சீரீஸில் வேணும் அப்படின்னு கேட்குது. சால் கொடுத்தாச்சு. ஸோ சாலிட் லைன்ஸில் வேணுமா இல்லை டாட்டடா? லெட் மீ கிவ் இட் அஸ் அ டாட்டட். ஸோ டாட்டட் லைன்ஸ்லாம் எனக்கு அப்பியர் ஆயிருக்கு. ஓகே, அண்ட் ஜாயின் டைப் வந்து எப்படி இருக்கணும்? ஸோ நான் மில்டர்னு ஒன்று கொடுக்குறேன். மில்டர் ஆர் பிவல் or we can also give it as round. Okay, so இந்த மாதிரி நிறைய பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இல்லையா. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து the line type என்ன டைப்ல வேணும்? It's going to be linear or smooth or it is going to be steps மாதிரி வேணுமா? ஸோ இந்த மாதிரி இது எல்லாமே நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் as a linear. ஸோ அதுக்கு எதுனா நீங்க தட் இஸ் சம் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் கலர்ஸ் எதுனா சேஞ்ச் பண்ண போறீங்கன்னா கொடுத்துக்கலாம். பட் ஆஸ் ஆஃப் நோ ஐ டோன்ட் நீட் எனிதிங். அண்ட் மார்க்கர்ஸ், ஸோ மார்க்கர்ஸ் வேணாலும் ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ த டைப் ஆஃப் மார்க்கர்ஸ், இதில் வந்து நீங்கள் எல்லா இதுவுமே உங்களுக்கு செலக்ட் ஆயிருக்கு, ரைட்? ஸோ ஆல்னு கொடுத்துருக்கீங்க மார்க்கர்ஸில். ஸோ எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே உங்களுக்கு செலக்ட் ஆயிருக்கு. அண்ட் தென் ஸோ இப்போ நீங்கள் வேற ஷேப் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது வேற ஷேப்ல ஸ்கொயர்ஸ், தட் இஸ் ட்ரையாங்கிள்ஸ், அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இதாக இருக்கும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த சைஸ் கொடுத்துக்கிறேன், தட் இஸ் சர்க்கிள், அண்ட் ஐம் இன்க்ரீசிங் த சைஸ். Let me give it as some 20 pixels. Okay, so 20 pixels ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. Let me reduce it to some, okay, 5 நே இருக்கணும். 5 pixel கொடுத்துருக்கோம். And then colors எதுனா வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்க அதை கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, அண்ட் டேட்டா லேபிள்ஸ் அண்ட் சீரியல்ஸ் லேபிள், சீரியல்ஸோட லேபிள்ஸ் எதுனா வேணும்னா அதை ஆன் பண்ணிட்டு யூ கேன் கிவ் சீரியஸ் லேபிள். ஸோ உங்களுக்கு ரைட்ல அப்பியர் ஆயிருக்கு அந்த சீரீஸோட போர்ஷன். ஸோ லெஃப்ட்னா உங்களுக்கு லெஃப்ட்ல பிளேஸ் ஆகும் சம் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்ட்டு. ஓகே, ஐ டோன்ட் வாண்ட் திஸ். லெட் மீ டர்ன் ஆஃப் this series on label. So next, plot area by background. So if you want to plot anything at the background, you can just choose it on. Clear? So எல்லாருக்குமே இந்த பர்டிகுலர் கிராஃப் எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு புரியுதா? ஸோ திஸ் இஸ் somewhat similar to the previous one. நீங்களா இந்த மாதிரி தான் நீங்க கிரியேட் பண்ண போறீங்க கிராஃப்ஸ் எல்லாமே. ஸோ இது வந்து ப்ரொடக்ஷன் பை இயருக்கு நம்ம கொடுத்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் என்ன இது இருக்கு அப்படின்னா, ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் தி ப்ரொடக்ஷன் டன்ஸ் பை த crop year. அண்ட் இங்க பாருங்க, so I want to create this one state name. I hope my screen is visible. So இதுல பாத்தீங்கன்னா state name and all in கொடுத்திருக்கு. What is this? State name கொடுத்தனா I can see all the state names under the drop down list. So இது எப்படி நம்ம create பண்ணலாம்? Let's go here. Okay, state name create பண்ணணும். So let me create one இதுல வந்து ஸ்லைசர்னு ஒன்று இருக்கும், அதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்லைசர்ல I'm going to that is import state names, right? State ஓட names நான் import பண்றேன். ஓகே, எனக்கு ஸ்டேட் நேம் வந்து இப்படி இம்போர்ட் ஆயிருக்கு, பட் ஐ வாண்ட் இட் இன் அ ட்ராப் டவுன். ஸோ ட்ராப் டவுன்ல வேணும்னா
You go to the general visual slicer settings. So then shapes rounded rectangles or something. The rectangle related namalku view ஆகுது. And then the layout. So grid layout இதுல mention ஆயிருக்கு. So now go to the general internet. Customize the style. You can also customize it like this, or you can also change the grid layout and call out values எப்படி கொடுக்கிறது இது எல்லாமே நமக்கு மென்ஷன் ஆயிருக்கு ரைட்டா. So now go to the general and FX. Give me a second. இதுல ஒரு selections button வரும். It's not viewing. Let me try to do it. Slicer selection option is not viewing. So இது நான் ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்.
Actually, this is taking some time. So let me try with the other one. So we'll try with crop name. Okay, crop name try பண்ணி பார்க்கலாம். So is there any other slicer? Yeah. Okay, I got it. So இதுதான் அந்த slicer. நான் slicer new select பண்ணிட்டேன். So now I'm dragging a state name. Okay, you can see the checkbox, right? So checkbox மாதிரி வருது எனக்கு இந்த மாதிரி வேண்டாம். So if I want to change the slicer heading, so you can give whether vertical or title or this one. And selections ல போயிட்டு you can drop down இருக்கு பாருங்க. இதை choose பண்ணீங்க அப்படின்னா drop downல உங்களுக்கு view ஆகும். So to make it better, I'm reducing this because chinna box மாதிரி தான் அங்க இருந்தது. So let me reduce to a small box and then how it be. So ரொம்ப சின்ன box and header partல மட்டும் எனக்கு color change பண்ணணும் and body partல வந்து எனக்கு எதுவுமே இல்லை, right? So let me place it here. Okay. So இதுல இருக்க அந்த state name இருக்குல்ல அதோட the color மட்டும் நம்ம change பண்ணிக்கலாம். Let me go to the general and the title name. Title name is the state. Okay. So instead of giving a title name, so already is there value layer slider header. Slider header la I'm going to choose the background color. Background color to let me give the screen. Okay. And if you want border or something else, you can give it. Other else increase the size. Give some 30 and increase this value. Okay. So இப்போ நம்ம state name கொடுத்துட்டோம் and இந்த all ன்றதையும் நான் increase பண்ணணும். So let me select this. Go to the values and scroll down. Okay. So இந்த மாதிரி நம்ம increase பண்ணியாச்சு and if you want to reduce the size also okay. இப்போ நீங்க இதை select பண்ணீங்க அப்படின்னா you can see the things. But if you can also decrease the size. So because அது ரொம்ப பெருசா இருக்கு அதுல இருக்கக்கூடிய content நம்மளுக்கு view ஆகலாம், right? So values I'm giving it as a 20. So now I can see all the names. Okay, now scroll பண்ணி names எல்லாமே check பண்ணிக்கலாம். This is for state names. Next, I'm importing another slicer. Okay. So another in this slicer lavanda, I'm just going to copy the crop names. I guess this is the crop name. Crop names எல்லாமே appear ஆயிடுச்சு. The same how you can change the things. I'm selecting this, not this one. So இதில் போயிட்டீங்கன்னா இதில் வந்து ஸ்லைடர் நேம்ல க்ராப்ன்னு இருக்கு. இதில் வந்து crop names கொடுத்துக்கிறேன். And here the size I'm increasing to 30. And then border, that is background, green color, and bold. Clear? So next is text கொடுத்தாச்சு and then I want to change the values. So values எப்படி change பண்ணலாம்? Scroll up. So எனக்கு வந்து எல்லாமே view ஆயிருக்கு. So I can go to the slice settings.
vertical listல இருக்கு drop down கொடுத்துடலாம். So drop down. Okay. So இதோட values that is drop downல பாத்தீங்கன்னா we select general, not general, this one. So values ஓட size நீங்க increase பண்ணிக்கலாம். So I'm giving 220. Okay. And you can also make it bold, right? So bold change பண்ணிடலாம். Can select here. That's one. Clear? So இப்போ இதை நான் choose பண்ணேன் அப்படின்னா என்னென்ன crops இருக்கு அப்படின்றது எனக்கு view ஆகும். Clear-மா? And next is example we can see cards. Cards எப்படி create பண்ணணும். So totally எத்தனை states இருக்குன்னு நம்பர்ல எனக்கு தெரியணும். ஓகேங்களா? அதுக்கு நான் ஒரு card create பண்ணணும். So cards எல்லாமே எனக்கு topல தான் வரப்போகுது. So நான் first I'm going to see the total productions எவ்வளோ அப்படின்றது கார்ட்ஸ்ல பார்க்கணும். ஸோ அது கிரியேட் பண்றதுக்கு இங்க ஒரு கார்டுன்னு இருக்கு இல்லையா, அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதை இங்க பிளேஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ மேக் இட் ஸ்மால். ஓகே. ஸோ டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் 45,000, சாரி 45 பில்லியன். ஸோ பில்லியன்ல எனக்கு காட்டணும், பட் இட் வாஸ் டிஃப்ரெண்ட், ரைட்? ஓகே, பில்லியன்ல தான் காட்டுது, ரைட்? நம்ம டெசிமல் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கிறதுனால it is showing as that is 0.0. So to change this, go to transform, click on transform data. And then I'm selecting this Power Query editor. So it is the production. So production it is 1.2. Okay, I'm just right clicking on this and change the type to whole number. Okay, so now we can close this and save. Responding, we'll just wait. I think we need to make a changes. Still, it is not updated. Okay. So yes, in the மாதிரி நீங்க changes make பண்ணிட்டு it should be updated here. Okay, நீங்க இந்த 45.17 இருக்கட்டும். Later we will change it. So இதை எப்படி வந்து நம்ம that is colors and இது எல்லாமே changes தெரியும் இல்லையா? Visualizeல போயிட்டு category label is this label, sum of production. I'm changing this to bold. Okay, and let me increase the size to some 20. And the call out values, so let it be the same thing. So category label na black. Okay, and the background color as usual I will need to change. So fx la background color, let me give this green, or let's go to the light green. Okay, so இந்த மாதிரி light green la நம்ம செட் பண்ணிட்டோம். And இதுக்கு ஒரு name வைக்கணும், that is title name. So let me go here and give a title name on.
So title name வந்து total production tons. Okay, so இப்படி கொடுத்துட்டோம். And I want this to be in a heading 2. Arial black. Make it 25. 20. Okay. Mm. இந்த cards செலக்ட் பண்ணிட்டு visualizeல போயிட்டு when change general and the title to be placed in the center, right? So horizontal center கொடுத்துருங்க. And also you can make the text to be bold. Clear? So this is a total production tons. And so next என்ன அப்படின்னா எனக்கு average production tons வந்து create ஆகும். That is எவ்வளோ average வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு. So அதை எப்படி calculate பண்ணலாம்? So let's take the same card, place it here. Space வேண்டாம், just combine like this. So எனக்கு the same அதே ப்ரொடக்ஷன்ல பட் எனக்கு வந்து I want to find the average. So average எப்படி find பண்ணலாம்னா, ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா, இந்த ஃபீல்ட்ஸ்ல போயிட்டு செலக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இதுல ஆவரேஜ்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ இதை சூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா 612.03K வரைக்கும் நம்மளுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. ஸோ இதோட டைட்டில் நேம் ஐ எம் changing. So let's go to the general title name honor. So எனக்கு இதோட நேம் வந்து average dot production funds. Okay, and then select this. So effects you can give colors. Let me choose on this color, and then visuals, followed value and categories. 1 minute, students.
Okay, sorry students. ஓகே, ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ப்ரொடக்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு டன்ஸ்ல இருக்கு. சேம் திங் இதையும் நீங்க அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணலாம்? த டைட்டில்ஸ் ஸோ ஆல்ரெடி இருக்கு. ஸோ யூ கேன் போல்ட் இட் அண்ட் மேக் இட் சென்டர். ஸோ சைஸ் வேணும்னா நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க லிட்டில் பிட் அண்ட் தென் ஹாரிசாண்டல் அலைன்மெண்ட். ஸோ பெட்டர் ஐடியா என்னன்னா நீங்க ரியல் டைம்ல இந்த மாதிரி எக்ஸிகியூஷன்ஸ் பண்றப்போ மேக் ஷுர் தட் யூ ஆர் யூசிங் த சேம் ஃபாண்ட் அண்ட் இந்த ஃபாண்ட் ஸ்டைல்ஸ் எல்லாமே இப்போ கார்ட்ஸ்க்கான ஃபாண்ட் சைஸஸ் எல்லாமே நீங்களே ரவுட் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அது கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு பிளசண்டா இருக்கும். ஓகே, அண்ட் தென் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட கால் அவுட் வேல்யூஸ்ல let me give bold. Okay, call out values this and category label values தான் அது. Okay, so the click on this one and now you can see the average production in tons. So இது ஈஸியா இருக்குமா யூசர் பாக்குறப்போ. And next is we will see the how many number of states எத்தனை states இருக்கு. Let's say again I'm taking the cards. There is a card. No, this one. Yeah, 1, 2, 3 இருக்கு. அதுதான் கார்டு. So double select பண்ணுங்க. You can see the cards here. Okay. So இந்த கார்டு உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு அப்படின்றது ஐடென்டிஃபை ஆகணும். ஸோ ஹியர் யூ கேன் சூஸ் த கவுண்ட். ஓகேங்களா? This should be distance. So count ஓட distance எத்தனை வந்திருக்கு totally? It's going to be 33. That is correct. Okay, so in the visualize la poita that is category label. Okay, count of states. So எனக்கு வந்து category labels ஏ வேண்டாம். So இங்க remove பண்ணிடுறேன் and I'll just turn off. So only 33 and then go to the title. General போயிட்டு title on பண்ணிக்கோங்க. So title ல I want a states hash. Horizontal alignment, Arial black, increase the size. Then இங்க 33 இருக்கா? இங்க 33யும் நம்ம bold பண்ணிக்கலாம். Color values. So let's select Arial black. Okay, so total states வந்து நம்மளுக்கு 33 இருக்கு and you can give some background colors for this one. Same thing, general, FX, and then light. Okay, very simple. Clear amma? So next என்ன values எடுக்கணும் அப்படின்னா we need to find the districts, that is districts எத்தனை இருக்கு, different districts எத்தனை இருக்கு. So let me create a card again. Okay, so I'm just combining this district's name. So district name and then change this. Not count னு கொடுத்தீங்கன்னா total number of அந்த columnsல இருக்கக்கூடிய count உங்களுக்கு வந்துரும். So districts னு கொடுத்தீங்கன்னா different. So differentல வந்து பாத்தீங்கன்னா count of district names இதுல வந்து you can see 646. Okay,
So I don't want any the category labels. Let me turn off. So that general I want a title. So title name, I'm selecting like districts hash. Horizontal. Arial black and 24. Okay. So districts கொடுத்தாச்சு. And then visualize la, I can give call out values. So Arial black. Okay. And same இதுலயே வந்து நீங்க color changes கொடுத்துக்கலாம். In general and efforts, sorry, that is FX and background color like clear. So districts is also ready now. And next என்ன find பண்ணணும்? So I need to find the season, crops and years. இதெல்லாமே எனக்கு I can reduce this. States. Okay. So இது வந்து districts ஓடது. நீங்க வேணும் சைஸ் இதெல்லாமே கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. சேம் சைஸஸ் கொடுத்தீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து கார்டு. இந்த கார்டுல வந்து ஐ நீட் அ crop. ஓகேங்களா? ஸோ எத்தனை இது வந்து crop போயிருக்கு ஒரு சீசன், சாரி சீசன்ஸ் ஃபைன் பண்ணணும். ஸோ சீசன்ஸ், ஸோ சீசன்ஸ் ட்ராக் பண்ணிக்கோங்க. And again go here to the fields and make it as a count distinct. Okay, totally 6 seasons இருக்கு. And go to the visualization. I don't want the categorized label. Go to the general, title on. So normally நீங்க இந்த மாதிரி தான் கொடுப்பீங்க. So இது வந்து seasons. Black. And then keep it the alignment center. Let's increase the size. Okay. So அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா values வந்து we can change it as once again. Okay, students. Yeah. Seasons வந்து நம்மளுக்கு 6 இருக்கு. சேம் அதே மாதிரி நீங்க சேஞ்சஸ் கலர்ஸ் இதோட சைஸஸ் மட்டும் நீங்க சேமா கொடுத்துக்கோங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு பிளசண்டா இருக்கும். So I'm changing this visualization and seasons கொடுத்தாச்சு. Go to the effects and check the color. Okay, light green. That's all. Okay, fine. So next என்ன இருக்கு? We need to import the years. Okay, crops and years கொடுக்கணும். Let me add one new card.
The crops. So crops இங்க select பண்ணிட்டு just drag it. So crop layum again click on this and click on count distinct. Label of and general. So title, let's on crops. Choosing a light green. Black. You want to increase the size, you can increase it. Okay. This is enough. Yeah. So 122 crops நம்மளுக்கு that is finalize ஆயிருக்கு. And next வந்து இது எல்லாமே நீங்க center பண்ணி perfect கொண்டு வந்தீங்கன்னா it will be looking good. So next one more card I'm just adding here. Okay. So in the card வந்து finally I need to get the crop years. Okay. So year எத்தனை மொத்தம் எடுத்திருக்கு அப்படின்ட்டு நம்ம செக் பண்ணணும். So let's check that. So let me select on this and crop here. Drag this. Click on, I don't want the sum. I want the count distinct. So totally 19. Clear? So இப்படிதான் நம்ம create பண்ணணும். I hope everyone is clear till this. And I just want you to do some 5 to 8 minutes of activities. Okay. So let me tell you how to do this. Okay. So உங்களோட activity என்ன அப்படின்னா, five minutes. Okay. So in the 5 minutes activity, you guys have to, the first thing is import this one, cards. And then second one, import some graphs or go with the line charts. So ஏதோ ஒரு எக்ஸல் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க and அந்த எக்ஸல் ஷீட்டை import பண்ணிட்டு cards, line chart and then slices apply பண்ணுங்க. அதுல மெயினா drop down. Clear students? So this is for just 5 minutes. The time is now 3:27. ஓகேங்களா? So 5 minutes எனக்கு ஒரு 3:32க்கு complete பண்ணிருக்கேன். Okay? So at least write, உங்களுக்கு desktop இல்லைனாலும் just write it down on your note. Okay?
I hope you have completed this activity. Can we move on to the next visualization importing part? ஸோ இதை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணனாலும் ஜஸ்ட் அதை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறதுன்றத ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நவ் வி கேன் மூவ் ஆன் டு அவர் பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப். ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கு, இது எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். லெட் மீ one of the categories label, and I can give the title name. So title name is going to be years. Okay, years and hash. So அதே மாதிரி நீங்க bold or anything you want to do, you can just click. Okay, and next you can give a background color. And நீங்க visual bag, that is borders create பண்ணாலும் நீங்க create பண்ணலாம். ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி பார்டர்ஸ் மாதிரி பிளாக் கலர் பார்டர்ஸ் தெரியுதா? ஸோ அதே மாதிரி இதுலயும் வேணா பிளாக் கலர் பார்டர்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். Okay, so here also you can find average production on total production visual border. Okay, so totally நீங்க இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. So that இதுல மட்டும் சைஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு, we can decrease the size, the text size. Give it as some 15, and also we can reduce the size to, that is value, followed value oda size வந்து I'm giving as 15. ஸோ இதோட சைஸ் எல்லாமே நீங்க சேமா கொடுத்தீங்க அப்படின்னா it will be good. ஸோ நான் இந்த சீசனுக்கும் அதே மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். Followed values, let me give 15. Okay, and make it bold. And for season also, for the categories label, there is no categories label. Title, you can give it as 15. Okay, so இந்த மாதிரி நீங்க அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் boxes மாதிரி. Okay, so this also I'm changing the size. ஸோ நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்னன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, என்னென்ன ஃபாண்ட் சைஸ் எது கொடுக்க போறோம் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் ஆல் த கார்ட்ஸ். எல்லா கார்ட்ஸ்க்குமே நீங்க அந்த சேம் இதே கொடுத்துக்கலாம். Go to the general and effects, okay, and click on title. So title center, that is horizontal element வந்து சென்ட்ரல் கொடுத்துருங்க. Should be perfect, right? And also the size we need to change, right? So go to this one, general, and for title I'm reducing this to 15. And for this also the same scenario. Go here and forward values to be 15. Okay, perfect. So இங்கே நம்ம change பண்ணிக்கலாம். Which
Page the title value is also going to be 50. ஓகேங்களா, இந்த கார்ட்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு சேமா இருக்கு. ஸோ லெட் மீ ஜாயின் டுகெதர். ஸோ இதை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, fine. So that's all. So like this, we have created the states and listing seasons, crops, years. இது எல்லாமே நம்மளுக்கு எவ்வளவு கிளியரா தெரியுது பாருங்க, ஸ்டேட் நேம்ஸ் எல்லாமே. அண்ட் நெக்ஸ்ட் கிராஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா, I'm going to create the production ton by a crop years. நம்ம இயர்ஸ்க்கு பார்த்தோம், பட் crop yearsக்கு என்ன? ஓகேங்களா, ஸோ crop yearsக்கு என்ன மாதிரி இது வரும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். Yeah, production by season the try பண்ணி பார்க்கலாம். So let me give the production by இதுக்கு donut chart. Okay, let me click on donut chart. Okay, so this is a donut chart. Donut chart actually in the place la வருது. So let me reduce this. Okay, in the donut chart la, what I'm going to import is that is production by season order. So let me give this one. So season view ஆகுது, why? It is loading, I guess. We'll wait that. And the season or rename or add the values கொடுத்திருக்கு. So legend ஓடது season இருக்கு. So I'm dragging this values. So now you can see the count of season by season. Okay. So and அதுல இருக்கக்கூடிய colors எல்லாமே நீங்க change பண்ணலாம். Like if I select on this, go here and the slices. So slicesல carif இது வந்து நான் green change பண்ணிக்கிறேன். Okay. So I'm changing this to some light green. Okay, I make it as a dark green. This and the color. So I'm just choosing a dark green. Okay. And இதோட effects வந்து நான் light green கொடுத்துக்கிறேன். Okay, background color, and if you want to change this also, you can change it using the greens. Okay, let me give this green. Next one, the effects here. Let me choose a light green. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இதுல கொடுத்தாச்சு. ஸோ இதுல வந்து நான் என்ன நேம் கொடுக்க போறேன் அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் பை சீசன். ஓகே, ஸோ கோ ஹியர் அண்ட் சூஸ் த டைட்டில்.
production by season. Hello? 1 second. Okay, ma. So actually, so இதுல வந்து production by season கொடுத்துருக்கோம் and இதுல போய் choose பண்ணிட்டு general and the title வந்து production by season. Okay. Let me give it as a bold and Arial black and place it horizontally. Okay. And இதுக்கு வந்து ஒரு background color set பண்ணிக்கோங்க. This one can have it as a black only. That is in the இதோட effects. So title order, I'm giving a dark green. Yeah, the text color. Oh, I'm sorry. I'm changing a text color. Actually, background color choose பண்ணனும். ஓகேங்களா? So இந்த மாதிரி நம்ம represent பண்ணிக்கலாம் different colorல production by season சொல்லிட்டு. Okay, clear? And next வந்து I'm going to import production by top 5 crops. So top 5 crops எப்படி கொடுக்கலாம்? Let me give the border also. Okay. So borders கொடுத்தீங்க அப்படின்னா it will be looking pleasant. So please do that. Okay. And next is top 5 crops வந்து find பண்ணணும். Alright. So இதுக்கு வந்து நான் funnel use பண்ணிக்கிறேன். Okay. So let me add the funnel here. Okay. So இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த funnelல top 5 crops பார்க்கணும். So I'm just dragging here top 5 crops. And also I'm adding the crop value in the add field. Or else we can go with இதுலயே நிறைய variations இருக்கு. We'll see that. Data labels. Okay, in the count of a crop by crop இருக்கு இல்லையா இதுல ரெண்டு ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு just go to the visuals. Okay, let me use a bar instead of this. Okay, let me try with the bar because எனக்கு ரெண்டு x axis and y axis வேணும்.
ஸோ கிளஸ்டர்ட் பார் சார்ட் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஸ்டாக்டு பார் சார்ட். ஸோ இதில் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சஸ் இருக்கு. ஸோ லெட் மீ டேக் திஸ். Okay, and I also can சேனலுக்கு வச்சுக்கலாம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு இது இருக்கு. ஸோ ஒன்று வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சஸ், இன்னொன்று வந்து ஒய் ஆக்சஸ். எனக்கு வந்து டாப் 5 க்ராப்ஸ் எனக்கு தேவை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னோட ஒய் ஆக்சஸ்ல அண்ட் ஜஸ்ட் கிவிங் அ க்ராப், அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னோட எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல சம் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் நம்மளுக்கு கிரியேட் ஆயிருக்கு. And I'm giving the title name to be top 5 crops. Okay, so let's go to this visualization and general. So title name on the top 5 crops. Okay, and make it center. So coconut evlo, sugarcane evlo, and if you need the subtitle now, and then divider. So the one the divider spacing. Okay, so கொடுத்தாச்சு. ஸோ 15 and the details எல்லாமே நம்மளுக்கு வியூ ஆகுது. And go to the visuals and let's save for y-axis. So bars இருக்கு இல்லையா, அதோட categories and எதனா கொடுக்கணும்னா அது ஒரு categories கொடுக்கலாம். Okay, and borders. You want border here? Definitely I need a border. Create a border here for each and every that icon க்கு create ஆயிருக்கு. And same இதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு colors changes கொடுத்துக்கிறேன். So go here and effect background light green, and for title I'm giving a background color of dark green. Okay, so and then இதோட subtitles இருக்கு இல்லையா, so இந்த values இது வேணும்னா நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓகே, அண்ட் தென் இதுக்கும் நீங்க வேல்யூஸ் வேணும்னாலும் செட் பண்ணிக்கலாம். legend want production valuesல காட்டுது. So let me read it. And tool tips. So two tips வந்து it's already showing. Let's give. Okay, sum of productions எவ்வளோ இதுன்றது view ஆகும். And cross report. So இந்த reports எல்லாமே நமக்கு clear-ஆ we will see it in the visualization part. பட் ஆக்சுவலாக உங்களோட கேஸ் ஸ்டடி நீங்கள் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுன்றதுக்காக தான் நான் இதை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன், கேஸ் ஸ்டடியோடது. ஸோ இதை தயவு செஞ்சு எல்லாருமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க.
ஓகேங்களா? ஒரு எக்ஸல் அண்ட் தென் ரிப்போர்ட் அண்ட் உங்களோட அவுட்புட் இது எல்லாமே நீங்க சப்மிட் பண்ணணும். ஸோ அவுட்புட் வந்து நான் எப்படி சப்மிட் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு சொல்றேன். இதுல போயிட்டு ஃபைல் சேவ் ஆஸ் இருக்கு இல்லையா? ஓகே, டாக்குமெண்ட் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். Browse this device. And I'm tracing here as my this one is crop production sample. Okay, and இதோட type எனக்கு வேற எதுவுமே வரல. So please save this. Save ஆயிடுச்சு. It's not responding. I'll wait. Okay, file save ஆயிடுச்சு. Let me open the folder. ஸோ இது நீங்க வந்து அப்படியே நீங்க டைரக்டா அப்லோட் பண்ண முடியாது. நீங்க எப்படி அப்லோட் பண்ணணும்னா செகண்ட். ஸோ இதில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குமா? என்ன ஆப்ஷன்னா ஃபைல் போயிடுங்க, ஃபைல் ஆப்ஷன் அண்ட் இது ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் செட்டிங்ஸ், ஆப்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ அதில் போயிட்டு உங்களுக்கு ப்ரிவ்யூ ஃபீச்சர்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும். எனேபிள் த செட்டிங் சென்சிட்டிவ் லேபிள் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டட் பிடிஎஃப் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். என்னாச்சா? ஸ்டில் இட்ஸ் லோடிங், வில் வெயிட். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிவ்யூ ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கா. இதில் வந்து எனேபிள் available இல்லை. ஓகே, லெட்ஸ் see. ஸோ இதில் போனீங்கன்னா லெட்ஸ் சி எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷன் இருக்கான்னு பார்க்கலாம். ஃபைல். ஸோ இல்லை மல்டிபிள் வேஸில் நம்ம பண்ணலாம். எக்ஸ்போர்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. எக்ஸ்போர்ட் டு பிடிஎஃப்னு இருக்குல்ல, இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் வில் ஜென்ரேட் த பிடிஎஃப், அதாவது அந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து உங்களுக்கு பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் இது பண்ணிடும். ஓகே, ஸோ அண்ட் தென் ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் டு பிடிஎஃப் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் see it in a PDF form. Okay, let me check it. PDF ஃபார்மேட்ஸ்ல இருக்க ஃபைல் எக்ஸ்போர்ட்.
ஸோ இங்கே டவுன்லோட் ஆயிருக்கு பாருங்க in a PDF ஃபார்மேட்டில். ஸோ என்னோட தட் இஸ் என்னோட இதில் டவுன்லோட் ஆயிருக்கு. ஸோ 1 minute let me show you. ஸோ நான் அதை கிளிக் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் I'll just show you. Okay, one second. It's loading. We'll just wait for a minute. So it's still loading on. Just go to the documents. Name கொடுத்து crop production, right? So இங்க பாருங்க crop productions open ஆயிருக்கு. Let me okay, நான் வந்து அந்த ஃபைல் இது பண்ணாமலே இது பண்ணியிருக்கேன். ஃபைல் சேவ் பண்ணாமலே. That's why it is loading. Wait a minute. Okay. So இந்த மாதிரி தான் this is how we'll be preparing the PDF. So PDF பண்றது it's very very easy. நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்ஸ் நீங்க PBAXல இது பண்ணிட்டோங்க, அதுல வந்து ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ என்ன ஆப்ஷன்னா பிடிஎஃப்க்கு கன்வெர்ட் பண்றது, தட் இஸ் எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கும். ஸோ அதை கொடுத்துட்டீங்கன்னா யூ கேன் ஈஸிலி கன்வெர்ட் இன்டு பிடிஎஃப். ஸோ பிடிஎஃப் ஃபார்மெட்ல தான் நீங்க ஷேர் பண்ற மாதிரி இருக்கும். கிளியராமா? ஐ ஹோப் எவ்ரி ஒன் இஸ் கிளியர் டில் திஸ். எஸ் ஆர் நோ? அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீக் செஷன் நம்ம ஜாயின் பண்ணலாம். அன்னைக்கு வந்து we will learn about DAX functions பத்தி learn பண்ணுவோம். Clear students everyone? Thank you so much for joining today's session. I hope you have learned all the things. So இதெல்லாமே practice பண்ணி பாருங்க. Clear? Thank you. Great day. Bye.